Так, ну что, всем привет. Всех приветствую на стриме. Сегодня понедельник, начало рабочей недели. Давайте постримим Enderal. Так, буквально еще одну минутку. Так, ну что, сейчас, секунду. Twitch, Twitch, Twitch. Ну-ка, раз, два, раз, два. Раз, два, раз. Раз, два, раз, два. Отлично. Со звуком вроде все окей. Поехали в игру. Так, где мы? Что мы делаем? Что мы должны здесь сделать? Мы должны, по-моему, найти выход отсюда. По идее, вот он, проход. Вопрос в том, что как его открыть? Ну, подскажи мне, давай, ну, сделай милость. О! О! Ебать! That looks good. Let us hope it also leads us down the tower. Если честно, я просто методом тыка нашел этот рычаг. Я вообще не видел. Так, напоминаю, там эту жрицу оставили мы с металлическим драконом на разборке. Сундук. Хера себе сундук. Очень модный. Опа. Блять, почему стрела летит мимо? Прям сильно косо. Что не так с этими стрелами? С этих пацанов даже ничего не вываливается. Эндральские деньги. Как это? Что за уважение к лору? Грибок.
Грибок и грибочек. Так, ну все. Выход там, по идее. И чуть долго мне вот так чуть левее стрелять? Я попал? Нет. Есть, попал. Опа. Два выстрела. Здравствуй, здравствуй, Центурион Звездников. Так, это просто голова. Сундук. Опять эндральские деньги. Хорошая стальная стрела. Почему-то летит криво. Схема. Ботинки звездников, меч звездников, шлем звездников. И меч звездников. Схемы забираем. Это оставляем. Так, из Центуриона, я так понимаю, тоже вообще ничего не выпало. Опа, нет. Что-то выпало. Комод. Хлам. Я-то собирал эти монеты, думал, их на что-то можно будет разменять. Но похоже, что нет. Похоже, что, блин, это просто украшательство. Угу. А куда та дорога ведет? Ну, это, похоже, оно и есть. Туда, куда нам надо, а то... Музыка прикольная. Напоминает музыку Fallout. Блин, вот я реально не понимал до 4-й части, в чем кайф Fallout. И только... Нижняя часть. Это закрыто. Это не... Почему? Ладно. И только поиграв в 4-ю, мне наконец зашла эта атмосфера. На самом деле, вот, я играл 3-ю, Нью-Вегас и не то. А вот 4-я с этой музыкой, и даже этот самый, который онлайн. 76. That doesn't look good. Где, черт возьми, корабль? Я не This знаю. flying steel creature must have noticed them. Хорошо, что тебя не было там, когда это произошло. Yes. Мы должны спуститься вниз и поискать выживших. Я считаю, что мы должны сейчас пойти искать карту, и затем нам нужно будет найти другой путь отсюда. I agree, but going out into the open would be suicide. In other words, we need to find a way to switch it off. И как? Well, that's what we need to find out. But do you remember that Sarai that Kormai told us about when we first entered the tower? He said it meant something like workshop.
I suppose that's our best chance. Come on, let's get back inside. А, вот и наша дверь. Так, паучки. Какого? Не улавливаю, я не попадаю. Есть. Там еще этот центрион тусуется. Так, в пауках бессмысленно что-то искать. А вот этот чувак в себе что-то досодержит. Раз. Два. Оп. Ок. Блять. Дождь и стрел. Дождь и стрел. Все мимо. Есть. Ну, то, что мы убиваем его с первого выстрела из инвиза, значит, что в него всего 6 выстрелов надо сделать. Он не такой, чтобы сильно опасный. Оп. Блин. Ай, боже мой, отойди, пожалуйста. Так, что из этого двери? Куда надо идти? Вон туда, наверх. Как туда попасть? Вот здесь подъем, окей. Ну-ка, ну-ка. Пяу, 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 пяу. Кто наверху охранник? Никого. Я не верю. Да, ладно. Так-то что? Не... Блять. Это тоже спуск. Steel. Сырай. Что там... Что значит сырай? Сэра. Это то, как она меня называет, или что? Почему такое название локации? Так. Было
недавно большое желание переиграть Skyrim, но после прохождения Enderal в этом просто нет никакого смысла. Пересытил, ну, типа, происходит полное перенасыщение механиками и вообще геймплеем Skyrim. Ну, то есть, по факту, отличия будут в квестах, в локации, И то, Skyrim это без модов будет, то есть там будет гораздо графика хуже. Все-таки хватает модов на улучшение визуала, которых не будет в оригинальном Skyrim. Это все нужно будет накатывать с самого начала. Никакой Special Edition не спасет. Опа, 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 опа. Брейкданс, брейкданс. Ну-ка, 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 ну-ка. Оба. Есть. Видали. Что за звук? Звук как от пауков, только пауки все мертвы. Ладно. Ой, тихо, не падаем. Что наверху еще? То есть это должно быть челленджи. На самом деле вот эти чуваки, которые тусовались, бомжи эти, которые, куда мы ходили собирать машину, которая показывает много разных вероятностей. Так вот, они гораздо более напряжные, чем все вот эти вот механоиды. Механоиды. Звездников. И что? Это не загорается? Ага, сгорело. Посередине почему-то. Что это было? Так, это ты. Вот это как бы ты берешь и туманишь. Look, over there. That looks promising. А что там? Почему это looks promising? Знаю. Где подъем? Кто-нибудь видит лестницу? Не похоже. Что где-то здесь есть лестница. Опаньки, блядь. Что? Еще. И еще. Да, ну это опустится. Так, стоп. Ничего не было. Блять, какое все-таки нищенское место на предмет лута. Это можно было поджечь справа. Опаньки. Кто здесь? Ой, там 4. 4 штучки. Как эта штука не загорелась, не понимаю. Разлитая. Так, из тебя что-то выпадает. Единственный плюс-минус лутабельный персонаж. Kirash, there are a lot of them. О! Вот вы где. Блять! There. Все? Где? А, вон. Я все еще не знаю, почему они загораются зеленым цветом. То есть что-то я с ними делаю. Что-то я с ними делаю, что они загораются этим цветом. Только непонятно что.
Ага, вон. Я не знаю, зачем мне все то, что я набираю с них. Потому что все это по факту хлам, который вообще ничего не стоит. Там коэффициент 9. То есть 9, как они называются? Медики или как? 9 медиков за одну единицу веса. Это вообще беспонт. Так, ну что, тут все? Вроде все. Это все, что игра готова предоставить нам в качестве челленджа. Good. Давай, Now let's включай. see what we can do to deactivate Кристалл не the двигается. alarm. So, did it work? Я так и не думаю. Чертова штука даже не Damn it. шевельнулась. But run! Да, блядь. Ага. Ой. Какой, блядь, секретный проход? О, Джаспер. Я вижу. Где моя подруга? Алло, блядь. Иди сюда. Ты чё? Погнали. Погнали, Джаспер. Here. Красава, блядь. It was close. Щетка. True. Мне казалось, что ты Well, мертв. that's what I thought too. When this flying thing started tearing apart our ship, like chance I was on land when it happened. The novice, Legion, he didn't make it. By Malphus. Then we're the only ones left. The only ones. So the Starling and the Magistra didn't make it either? Oh, that's tragic. I'm ashamed to ask, but what about the Numinos? Did you find anything out about it? A map? If I believed in such things, I'd call this a twist of fate. I think I know where we can find one. And up there could also be our passage back. Huh? Up where? Follow me. I'll show you. Интересно, что если бы мы все-таки по его квестовой ветке как-то, ну, не How did спасли you его. make it here, my Sir Delvaric? And what is this? Some kind of tunnel system? Please, just a spar. I think we've been through enough together by now for that. And concerning your question, there was another entrance into the tower that led me right into these tunnels. There must have been shortcuts for the ones whose job it was to keep this place running. At least that's my guess. But it appears that you can reach almost any place in this Nexus tower through the tunnels. And that's just what we need. А, не пингвины, эти как? Чайки, голуби, что это, блядь? Курицы. Геномодифицированные курицы. Короче, что-то отсылается, не знаю, какие-то флешбеки из этого, из хребтов безумия. Это походу похоже на пингвинов. Больших. Ну ладно, это реально какой-то павлин или что это? Я не знаю, но это не павлин. Это не курица. Бегает как курица. Что это? Что вот это вот? I don't like this. О, драка с драконом. Damn it, that just had to happen, didn't it? To the other building, quickly. Драка. Чё ты встала, ёб твою мать? Тебе ж сказали, не стой. Ну? Погнали. Хули она встала? Вот что за скриптованный момент? Пожалуйста, пошли. Ты ебанулась? И мне сейчас напишут, что она погибла. Ее схватил дракон. Серьезно, вот ее, походу, по скрипту должен был словить дракон, да? Ты ебанулся? Enemies, get ready. Ты гонишь? Пиздуй к воротам, блядь. Пиздуй к воротам, Калия, блядь.
Ну, я зайду, и она, типа, погибла, ну. Сейф. Here we are. А, не, Ready она for зашла listing on your вместе с plan нами. now, Jespar? Well, first we need to find our map. And then, well, then we each take a seat in one of these capsules and let ourselves drop. We let ourselves drop? They're escape pods. Kamai had similar ones on the airship, and I just hope they work as intended. Unless you have a plan, of course. No. Good, then get going. Let's find that map. Где вы? Сбегайте остальное, найдите перискую карту мира. Что это? Никто не остановит нас от лутания вообще. Никто. Что происходит? Он ломает дверь? Старая карта. Is that it? Great. Now the pods, quickly. Ты точно уверен, блядь, что это оно? Секундочку. Я еще немножко полутаю. Вон, посмотри, какие-то свитки, блядь, нахожу. Погоди, Джаспер, блядь. Время лутать. Секунду, он еще не проломался. Вот это все можно забирать. Испорченная книга нахер не надо. Что это? Каменная скамья. Это что? Кресло. Нет. Нет. Так, что здесь? Это что? Книги. Ничего интересного. Я уверен вообще, если этот дракон доебется, я его еще и развалю. Тут что? Ничего. А наверху что? А, наверху. Наверх надо было поднять, только не сюда. Ну, капсула точно такая же будет. Где? Где мои компаньоны? Где мои компаньоны, блядь? Алло, вы же не застряли в текстурах где-то? Чуваки, вы где? Где они? Ну и... Если не секрет. Что, они все на своих полетят? Блять, где они? Это что? Куда это? Звездный город. Необходим ключ. Ой, это они в отдельных полетят, мать их. Ну реально, какого черта? У вас какие-то проблемы с тем, что полететь все в одной? Они разъебутся. То есть я один, кто выживу. Почему нельзя всем в одной лететь? Неужели они реально одноместные? Все, погнали, пацаны, полетели. Все, ладно, хорошо, они меня ждут. Каждому своя, летим с комфортом. Бизнес-класс. Где? Вон туда. Ну, поехали. Сиденье. Спорим, они не долетят. Просто 100%.
Kirosh, you're well. I thought you... Come, we should go look for the mercenary, for Jespar. I saw his pod go down not far from here. Джасперу явно не повезло, 100%. Look, over there. Oh no. Хилку. Хили его. Oh, he's alive. Looks like a minor laceration to me, maybe a broken rib or two. I guess the force of the impact threw him against this rock. Still, we need to get him to an apothecarius. Ну и как? Как телепортировать вас? Блять, я же знаю магию, почему я не могу полечить его? Алло, ну. Do you have the map? I think teleport magic should work again down here. Good. Then at least all this wasn't for nothing. Let's go. So the High Ones devour our consciousnesses. Now that's what I call ironic. Maybe Koarik and his free people do become part of these higher beings they so adore after all. We should tell them. Maybe they'll be so delighted that they will abandon the siege and sail right back to Naren. Spare us your jests. Archmagister, how long will you need to decipher the map? Archmagister? I don't know. A couple of days, at least. I should start right away. Excuse me. What is wrong with him? Jaela was his mentor during his novitiate. But he will get over it. He has to. You did well, Prophet. Despite the complications, the mission was a complete success. A complete success? What in blazes has happened to you, Tila? Nothing. And now is not the time for quarreling. Yaela is dead, Tila. Just like Jorek. Jorek for the name of the gods. And none of this would have happened if we had just given Quarik this idiotic machine. Please, Tila, if my opinion means anything to you, let go of this madness. I don't care about your opinion. Yorick was a traitor, and Yaela gave her life for something greater than herself. But the latter in particular seems to be something you cannot relate to. Now, silence. I've had enough of your attempts to hinder our mission. Back to the topic at hand. Sharon, what do you make of Jaela's plan to use the word of the dead to enter a High One's mind? I always thought it only enabled its user to relive the last memories of the deceased. Well, if the High Ones are made of a collective subconsciousness, they are different in that regard. They consist only of memories, and a lot of them. That is, of course, if the Magistra's theory about them is true. Forgive my interruption, but having seen the Starling's murals, I would say it is. Mankind ascends to become a High One. This is what the cleansing really is. Then it might work. Used on a High One, the word of the dead could allow us to enter its spirit. We will take the risk. The walls still hold against Korik's armies, but we need to hurry. As soon as the Arcanists have figured out the map, we will set out to find this city of 1,000 floods. If you have any unfinished business to attend to, you should do it now. Many things will be decided by what's to come. I feel it. Ah, and the apothecarius said that the mercenary will live. He's in the Curarium, in case you want to pay a visit. Poor Marayu. I have never seen him like that. Saira, I almost feel ashamed to bring this up now, but
I would like to spend some more time with you before we start this last mission. For some reason, I have a bad feeling about all this. Just meet me in the upper city when you find the time. And be careful whatever you do. We've lost too much already. Let's hope he knows what he's doing. Каспер, здорово. Надеюсь, сегодня закончим Enderal. Теоретически последнее задание по сюжету. И дальше все. И дальше, по идее, все. Можно начинать какую-то новую игру. Я еще Иксом планирую закончить. И параллельно, наверное, что-то еще начнем. Так. Мы должны встретиться с Калей в полночь до расшифровки этой карты. В квартале знати. Раз они говорят, что посетить церемонию похорон, говорите, стало моего споре. Джаспер ждет вас в лазарете. Отправляйтесь туда. Это где? Да, вот, поехали сюда. Выжил, чертяка. Не знаю пока. Пока что не знаю. Ой, надо будет посмотреть библиотеку. Че я там не играл? Че давно хотел поиграть. Я реально очень давно хотел пройти Wolfenstein, потому что там есть некий сюжет, плюс это шутер. Довольно динамический. Может вообще что-то на Xbox. You just wait and see. Fucking sissy. Пока не знаю, пока сложно сказать. Так, что это? Куда это? Где это? Ну-ка, пусти меня. Да, ну? Нет. Блять, это другое помещение. Ну ладно, давайте сюда. Чего он тут ругался с этой картой? Ну я как бы уже и так это их спор слышал и видел миллион раз. Yes. Yes. Koarek will not dare sending his troops straight against our walls. That would be tactical suicide. For now, we are safe. However, the red madness is getting worse by the minute. The cleansing is closing in. I can feel it. The same I thought before. They are our enemies, and they want to destroy us. I do not care about their motives, even though I have to admit that knowing their true nature is a disquieting thought. An entity created from the collective consciousness of a civilization. Something like that should not be allowed to exist. You know, I know Natara better than you might believe, and I know the reason for her untouchable demeanor. Fear. She's afraid of losing something important to her, something that she helped to create, and that is the Order.
You probably do not know this, but unlike most keepers, Natara was not born of the sublime path. Even more than us, she had to fight for her place here. And through immense willpower and discipline, she made it. Not only to become an ordinary keeper, but into the highest league. Другими словами, Орден — это все, что у нее есть. Correct. It is all she has ever lived for, and she's afraid that change will destroy it. Your admission into our ranks, our truce with Narazul's mages. She believes that my imprisonment made me into a fool whose only intent is to get his will. She does not realize that all that has happened burdens me as much as it burdens her. And that I would give a lot for her support, rather than this ridiculous bickering. Everybody needs someone to back them up from time to time. You know, as humans, we are not so different from animals as some try to make us believe. We are like wolves, and every pack needs a leader. Someone in front who is not afraid to make the hard calls. And this is who I am. I did not ask for it, but I will not fail. If my resolve weakens, the others will lose their courage, and I cannot let that happen. But that does not mean that I regret any of the decisions I have made. None of them. That's none of your concern, but I presume you have your assumptions. Окей. Собственно, немножко бесполезной информации. Окей. Walk blessed. The fabled... Well met. Well met. Так, окей, как я его пропустил? Я вообще к Джасперу шел. Давайте попытка номер 2. Куда я... Где я не там свернул? Может, вниз надо идти? Сюда, налево надо было. Ой, ну-ка, не лагай. Так, где наш боевой товарищ? Ну что, чувак, ты как? Now, isn't this a surprise? The world's nearing its end, yet the Prophet takes the time to pay me a visit. What do you need? В смысле, блядь? It does what most injuries do. Hurts. But I'm a lot better, thanks for asking. Truth be told, just lying around here doing nothing's what's bothering me the most at the moment. Скоро мы отправимся в город Тысячи Разливов. Просто хотел попрощаться. Oh my, you make it sound so dramatic. I don't think this will be the end, though. Say what you want about this place, but it'll be a long time before Korak's men break through. The apothecarius said I might even be able to help if I rest for just a few more hours. Just be careful, all right? And find the Numinos. Так. Окей. Посетить церемонию похорон магистра Яэлы и Лиджам. Лиджам. The fabled prodigy. I hope you can live up to what they say about you. I really do. Live up to what they say about you.
live up to what they say about you. A machine. Так, мне кажется, это тот момент, когда... Это тот момент, когда стоило идти фаст-тревелом, ну ладно. Ведь, по-моему, здесь вообще всегда уебанская погода. Что происходит? Раньше солнышко светило. Куда все делось? Даже, Yes. блять, в игре постоянно идет дождь. А за всю неделю пасмурная My sir? погода, заходишь в игру, блять, там тоже дождь. Что за нахер? Huh? Can I help you? Так, ну что? Так, церемония похорон. Где-то здесь прям проходит, окей. An outlander. What are you doing in this part of the city? Shouldn't you be, I don't know, somewhere else? Блин, мне очень прикольно, что они до сих пор ко мне вот так обращаются. У меня здесь куча титулов появилась. And so the circle closes, as it does for these 3 virtuous souls we are mourning today. But fear not, for they gave their life for a just cause, for the greater good, and will thus be walking on the endless paths forever, together with our Lord Malthus. Magistra Jaela, keeper of the 3rd sigil and master of the archives. Scalwyn Willowsong, keeper of the 1st sigil, and Legion Lightman Novice. May the Lord receive your souls today and grant you that you may walk the paths for eternity. Oh, just shut up, won't you? As if you believe any of this yourself. Keeper, you... Malthus is dead. Our Lord is dead. And if even he could not last through the ages, how is he supposed to lead us along the eternal paths? A dead god? Take her away. Yes, just go on. Close your eyes and pretend that none of this is happening. It's what you've always been good at. The cleansing is our punishment, don't you see? The punishment because we failed the Lightborn. Сейчас течет ей. That we let someone kill them. And the High Ones will take us all. Do you hear me? Я сейчас всеку ей. Keep going. But... Keep going. Magistra Jaela, keeper of the 3rd sigil and master of the archives. Понятно. Так. Scalwyn Willowsong, keeper of the Значит, first sigil. мы сейчас должны встретиться с Талией, с которой у нас наконец-таки пошел роман. Правильно? Талия зовут. Вот, но перед этим надо сделать небольшой перерыв. Минут 10. Как раз с трансляцией прошел уже час. Нет. 9. Час 09. 50 минут. О, Талия. Ты ж Талия? Satyra, you came. Так, все, 5 минут перерыва. 10. Сори.
Так, ну что, поехали дальше. Да, кстати, хотел спросить, пробовал какой-то рецепт, Каспер, пробовал какой-то рецепт из тех, что... Ой, из тех, что на канале этого самого... О, господи, я не могу запомнить. Джошуа Уайзман. Я вот такой бургер у него готовлю. Это вот просто бомба. Дешево и сердито. Соус мне нравится. И, собственно, как он булочки готовит к бургерам, тоже просто охеренно. Советую. А дальше там можно как бы любые комбинации, заправки. Вот этот бургер советую попробовать именно булочки самостоятельно выпечь. И заправка, соус. Еще есть у него видос про куриный бургер, что тоже большое откровение, потому что я никогда не думал, что такая классная комбинация. Маринованные огурцы, курица в панировке, в хорошей панировке, и соус. Но соус там я свой использую. Тем не менее, домашний майонез тоже отлично подходит. Казалось бы, супер банальная комбинация, но насколько она выяснилась крутая. Я как бы там в том же Макдональдсе никогда не любил макчикен, но там homemade просто огонь. Так, отличное платье. Thanks. I thought it was fitting for the occasion. Impressive, isn't it? From here it all seems so peaceful. As if there'd be no enemy army just in front of our gates. As if all this, the cycle, the high ones, the Naramis, were just imagination. Меня радует, что все идет именно так. Можно использовать этот перерыв от всего происходящего. Это не делает угрозу менее реальной. Моя пессимистичная сторона скажет затишье перед бурей. So am I. I wanted... Do you want to hear something funny? Давай. The two of us. Не Even больше. though we haven't known each other for that long. We've been through a lot. We underwent the Sigil's trial, we fought our way through ancient ruins, and we found the forgotten home of the Star People. I'd say we make for quite an unusual couple, right? But still, what I'd like to ask of you tonight, I'm ashamed to. It seems so out of place, so mundane. Надеюсь, мы сегодня закончим Enderal. Ну, приземленным на самом деле звучит хорошо. Как ты хочешь поступить? Just follow me. I'll tell you when we get there. Следуйте за Галей. Погнали. Yes? Согласен. Я только после того, как выложил все это, задумался, блядь. Наверное, я немножко погорячился. Ну... В этом есть истина. Yeah. It's not as if I didn't tell them that already. Пожалуй, YouTube канал не место для политических высказываний. Даже не то, что не место... нет, ладно, окей. Развлекательный канал, который такой плюс-минус очень-очень маленький и ламповый. Не совсем место для политических высказываний, в том плане, что
у тебя не хватает веса и жира, чтобы если что-то пойдет не так, это подняло какую-то волну негодования, которая могла бы тебя выручить. А с другой стороны, как бы может навлечь много неприятностей. Так что в этом плане я согласен. Пока у тебя нету какого-то веса. Yes? Зачем мы сюда идем? У меня дом есть. Или мы бухать собираемся? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что, куда он побежал? Кто это? The Nighthawks. They're a small minstrel group from Duneville, and they came here to play despite the situation. Тебе нравится музыка? Я впервые их слышу. Я думаю, не будет никакого вреда от небольшого развлечения. Они должны помочь защищать город. I guess I always have. I've just never permitted myself to enjoy it before. It seemed so useless. But then I realized there's a point where you've done everything you can. And be honest, Sierra, we don't know what the next few days or even hours will bring us. We could die. And if that should happen, I want to be able to say, yes, Kalia, you gave your life for something meaningful. You pursued your ideals until the very end. But despite all that, you didn't forget to just let go from time to time. You didn't forget to live, or to love. You may, and it means a lot to me. So, Saira, let's dance together. For tonight, let's just forget about everything else. The high ones, the cleansing, all the things we've had to see. Ты знаешь, что я ужасно танцую, да? Screw it. Hello. Воу. Я думал, она вместе с ним предложила потанцевать, а я, короче, пошел во все тяжкие. Давай. Она танцевать не собирается, пап. Я пошел танцевать, а просто стоять смотреть будет. Был удален из вашей книги. Все. Нет. The best wine in all of Enderal. Come, give it a try. Почему? Это же, ну, я не мог сюда попасть никак, кроме как снять эту комнату. Как в этой комнате может что-то быть, что я могу украсть? The fuck? Что? И чё? Окей. Спи дальше, короче. Так, ну что? Так, блядь, секундочку, это вообще другая таверна. Как мы здесь оказались? Прикольно, окей. Бухали в той таверне, сняли комнату в этой. Окей, так. Хотя, почему нет? Так, Джаспер. Подождите, пока карта звездников не будет расшифрована. Окей. Мы, собственно, могли просто продолжить спать там. Правильно? Hello. Я так понимаю, что раз я могу там спать,
могу же, то значит комната... блядь. Блядь. Вот. Оп. Ой, ты проснулась. Окей, я извиняюсь. Ну ладно. Так, ну что? Еще не расшифровано. У нас, собственно, ничего не осталось. У нас всякие собирательные, типа, сердца раздать этим... как их? Колодцам. Убить мифических созданий. Собрать какие-то древние артефакты. Собрать мифы. Это все очень замечательно. Но нет. И что еще нет? А сколько это время займет? Ну пойдемте на улицу, продадим все, что у нас есть. Еще мы, по-моему, можем прокачаться немного. У нас есть один навык воспоминаний. Зелье, я теперь отсутствует. Нет. Да, вот, короче, вот это вот. И получается алхимия. У нас должны быть уже куплены, по-моему, книги на алхимию. Эксперт. И еще 2 штуки. Правильно? Сколько вообще-то? Мы можем покупать больше, чем 2? Да, дофига еще. 16 штук. Yes, of course. Окей. Так, стоп. Ты что-нибудь можешь у меня купить? What? Oh, yes, certainly. Ой, нет, это не надо. Это все телепортации. Ага, окей. Yes? Воу! Полегче. Oh my, now I've seen this face, so yes, hooray! What can I do? My wares it is you want to see. I promise you, they'll bring you glee. Вообще говоря, вот это звучит неплохо. Перезарядка таланта. Так. Ой, стой, вернись. Нет. Не то, не туда. Скушать вот это. Где оно? Еще одно воспоминание, отлично. Давайте вот это. Шанс задоджить.
Все. Так. An outlander? What are you doing in this part of the city? Shouldn't you be... My friend. Certainly. Just take your time. Так, секунду.
Так, сори. Я пришел, сломал малому на кроватке колесики. И после этого, с одной стороны, и после этого пришлось открутить, закачиваться на детскую кроватку. Так. Коготь. Старая карта. Может продать ее нахуй? Так. Я хз, не знаю. Вот это может нам чем-то понадобиться? О, неплохо. Монеты неплохо заходят. Ладно. Алло. Раз-два, раз-два. Звук. Блять, походу. Надо перезапустить игру, у меня нет звука игры. Так, даже если вы меня слышите... Ну, вы меня слышите, я звук игры не слышу. Бам-барам-бам-бам. Так, раз, два. Поехали. Поехали. Так. Мы купили у нее книжки по алхимии. Как раз 2 штучки. И еще легкая броня у нас куплена. Есть. 80, 65. Алхимия 61. 61 уже должно быть очень неплохо по зельям. То есть мы там уже как минимум хорошие зелья должны варить. Но я так понимаю, на 75-м они где-то станут там прям экспертными или какими. Но в любом случае уже должны быть, ну, как минимум на уровне магазинных, а то и лучше. Так, что еще осталось? Здесь еще что-то есть? Так, давайте все вот эти штуки скинем. Ой. Гранат, рубин, схемы. Фрагменты мы так и не дособирали, кстати. Эти штучки, раз уж они считаются слитками. Ничего нету. That's just how it is. Fruits, vegetables, bread fresh from the oven. Treat yourself. To be intimidated by the black banners now mounted on the harbor's walls. The heart of this city is safe, as it has always Так, been. давайте пойдем сюда и попробуем собрать еще зелий каких-то интересных. Так, еще раз. Есть ли у нас какие-то неоткрытые свойства ингредиентов?
О. Все остальное открыто. Давайте вот таких сделаем, потому что у нас все-таки огненные стрелы. 4. 13. Что? Это другое. Так, а почему такое слабое? 9-11 урона ядом. Запас силы цели наносит 9-11 урона ядом. 9 единиц в контексте там того же нашего оружия звучит крайне неэффективно. Девять единиц урона ядом. Ну ладно. Так. Восстановление здоровья. 31, ухудшает чародейскую. 34. Так. Все это обратно скинуть. Хотя, погодите. Ну-ка, верни обратно. Давайте по каждому еще защиту себе сделаем. То есть молния, огонь. Что там еще есть? Молния, огонь, холод. Парочку хотя бы. Что это то, что действительно может пригодиться. Ну-ка. Повышает навык. Стрельба. И сопротивление огню. Десятка. Так, сопротивление огню, холоду, сопротивление электричеству. Ядом нас никто не бьет. По-моему, кроме как... Ой, нихуя себе, что там происходит вообще. Сопротивление электричеству. Превращает вас в волчье обличие. Нет, подожди. Вот. Электричество. Ядом никто не бьет. Ремесло. Элементализм. Восстановление запас сил. Запас сил восстанавливается. Здоровье восстанавливается в течение 300 секунд. Давайте вот это. Еще амброзия, по-моему. Сопротивление. Чародейскую лихорадку, да. О. Так, скрытность, легкая броня, зачарование,
Двуручное оружие. Ну, давай зачарование еще. На 3% лучше, нихуя себе. Вот это опасный буст. Паралич, невидимость. Невидимость. Цели двигаются, что? Это яд? Это яд. 134 секунды, блядь, он медленно двигается, нихуя себе. Нихера себе. Ну ладно, попробуем. Так, все остальное скидываем. Чё-то как-то за это время он уже 15 раз умрет. Если бы это было зелье, которое я выпиваю, цели, все там 200 секунд, все мои цели медленнее двигаются. Вот это было бы четко. А если это яд, то это какой-то беспон немножко. Ну ладно. $307. А, ну за счет. Нет, подожди, вот это вот спиздили мы. Почему у меня есть этот комплект падшего? Это у тебя? Немезис. Крысолова. Щеки, секундочку, а ну-ка скинь. Пукака. 284. Но это за счет зелий. Все остальное отсутствует. Да, наличие зелий сейчас нас не очень раздражает, потому что, ну, все-таки зелье нормального качества, кстати, ну-ка. До 51, до 20, до 0. Есть. Что у нас тут? Красного ничего нет, никаких болезней нет. Тихо, нет, ничего не надо. Я предлагаю просто ждать, потому что, ну, делать нечего, заданий нету. Бегать по миру в ожидании в данном случае смысла не имеет, потому что, ну, ждем, пока расшифруют. Морндас. 20 число голодных дней. Итак, Калин ждет вас у обители. Направляйтесь туда. Погнали. You're a foreigner, aren't you? I wish I'd have crossed the Red Sea once. Да, ёпта. Yes. Я так понимаю, что все, пошел последний квест. Мы сейчас пройдем 1-2 подземелья и по идее все. Это был долгий путь.
Очень впечатляющая работа модеров. Did you find it? Yes, here. But be careful, okay? Magister Ragnar will have us flay the life. It's just madness. All of it. Saira, it's good to see you. So, are you ready? The Grandmaster said by tonight Sharim should have deciphered the old maps. Следующее решение запускает события, которые ведут к концу игры. Если у вас есть что-то, что вам нужно сделать в мире игры, вам следует сделать это заранее. Приступим. Alright then, let's wait until nightfall. Go on ahead, I'll follow. Skyrim я до конца не прошел. А эту игру, судя по всему, мы все-таки пройдем до конца. Лена, ты проходила до конца Skyrim? Prophet, there's good news. We were able to decipher the Starling's maps, and we now know where to find the City of a Thousand Floods. И где же? Sharon was just about to explain. Sharon, Prophet. Yes. I suppose you already know that Vin hasn't always been like it is now. In the time of the Pyreans, it was one big continent, which they called Pangora. Only the Starfall in the era of Zateron's madness split it apart. In other words, the Pyreans dominated the entire world as it was back then. It was a world empire. However, until recently, we always thought that the Empire's capital, the City of a Thousand Floods, was situated somewhere near where Kira is today. We were wrong about that. It was here, in Enderal. Here? Here, beneath our feet, to be precise. Under Ark? Yes. We don't know whether it was a coincidence that Malfa's vassals set the foundation of Ark here, out of all the places they could have. But they did. The heart of the Pyrean Empire was here, right where we stand. Only it's buried now. Но если это правда, почему никто его до сих пор не нашел? Ведь в туннеле под городом отправляли экспедиции, не так ли? Hardly. Sadly, the Order never cared much for archaeology. We considered it a useless endeavor. And even if there had been private undertakings, the dangers such an expedition posed, let alone its costs, would have scared off most investors. But still, you're right. If the Order would have bothered, we could have saved ourselves a lot of trouble. However, it doesn't matter now. What matters is we now know where the last cleansing took place, and that it's somewhere we can reach. Значит, нам нужно спуститься туда. Но как? На такие глубокие раскопки уйдут годы. True, but there might be another way. Do you know the myth of the Black Guardian? The Endralians believe that there is some kind of demon deep down below the surface, and that you can even hear him scream if you just listen carefully. Rubbish, of course, but I think that these screams are the sound of wind. And if there's wind... There are tunnels. So are you suggesting that the Undercity's cavern reaches that deep? Into the City of Floods? Into what is left of it. All we need to do is find an entrance point that can lead us down. Then we leave without further delay. There's no point in leading an army down there, so the four of us will go alone. Prophet, speak to the Archmagister and tell him to give you the word of the dead and the container for the Numinos. We will need both. He's at the beacon. Shouldn't we at least think this through before we go? Ready your equipment. We'll meet at the gate to the Undercity. Что-то он никого не слушает, блядь. Что это за лидер такой, который вообще никого не слушает и всех затыкает? Обычно ты должен как бы выслушать мнение всех. Ты можешь с ними не согласиться, но выслушать надо всех. Я чувствую, мы в какую-то сраку движемся. Меня вообще слышно, нет? Все ли в порядке со звуком? Раз, два. Вроде все.
Oh, aren't you... never mind. How can I help you? Я ищу Верховного Магистра. Мне сказали, он здесь. He was. But he went to get something. Why don't you wait until he comes back? Я спешу. I have to admit that it's a great honor to finally meet you in person. You know, when all this started, when the Grand Master exalted you, I thought it was a sin. Granting an Outlander what we have to fight so hard for. But now... Phew! I think Malthus, or whoever sent you, that he did. We owe you a lot. Really. Интересно, разница вот в отношении... Вот, чуваки, которые чуть-чуть шарят, они прям такие преклоняются. А обычные миньоны, которые по городу тусуются, не спрашивают, блядь, хули ты тут тусуешься вообще? Вали в свой подгород. Эх, это не Скайрим, где дракона завалил, был дракон рожденный. Артефакт нашел. Какой у тебя крутой артефакт. Там, миссию за воров выполнил. Те все как к этому самому, как к супер ловкому чуваку обращаются. За магов выполнил, как к самому крутому магу. А здесь чуваки как с самого начала плевали мне в спину, так и продолжают плевать. Я делаю все, что в моих силах. Спасибо. Oh, don't thank me. Say, may I ask you something? Давай. It. The beacon. Do you really think it'll work? I mean, I'm just a novice, but if it can really banish the High Ones, how come the Pyreans couldn't save themselves? Хороший вопрос. I just don't understand. Честно, я тоже. Но не думаю, что у нас есть выбор. You know, I lost someone not too long ago. It was the Naramis, under the command of that butcher Korik. My family has a small farm near the coast. And when the first of the Naramis ships landed, I immediately rode to them, to get them into the city, into safety. Что произошло? I'm sorry. This isn't easy. Our farm. It's on a small cliff near the farmer's coast. Just a few miles from Ark. I already had a bad feeling when I set out. And then I saw the smoke. And then there was that smell. And Какой запах? the smell of burnt meat. It was everywhere. I rode faster and faster, and then when I got to the house, I saw that it was on fire, and that someone had put up 3 crosses, and they were burning too. My mother, my father, and my sister, they were still alive, you know? And I just stood there, and there was nothing I could do. Do you understand? Nothing. And it doesn't matter how I try to look at it. It all amounts to one thing. I was too weak. I was too late, and I was too weak. That wouldn't have happened to you, would it? You would have done something. You would have saved them. Just as you'll save us. If I could just be more like you, then Your flesh. Yes, that's it. All I need is a piece of your flesh. Ой, оно красное безумие. Will ever happen again.
But why? Is that so hard to understand? I don't want much. Just a small piece of it. Красное You безумие. just don't want to share. Isn't that it? You want it all for yourself. Because you're vain. And in all your damn vanity, you don't even see the futility of the whole thing. The beacon won't burn. It never will. Thousands have tried it before you. Thousands who are as arrogant as you are. And they all failed. How did they say? Just let yourself fall. Because the light will burn you. It will devour you. Until there's nothing left of it. Nothing but burnt flesh. Nice and crisp. You're familiar with that, aren't you? Prophet. By Malthus, we need to stop them. Stop who? Ёбаша мать. Алло, блядь. Ах. Мы достаем наше супер оружие. Так, вы идете нахуй. Оп. Оп. Я их обезвредил. Пришлите кого-нибудь. Их в палату номер 7, пожалуйста, блядь. Ну, блядь, и что? Вызовись, пожалуйста. Почему не вызывается? Хуйня какая-то происходит, ну реально. Я так понимаю, что я заболел безумием, и я просто беру стражу ебошу, правильно? Скелет, эктоплазма. Ну. Правильно? Блять, я просто, ну, ебошу. Хотя с другой стороны. Так ты кто? Ты хороший, да? By the name of the sun. Где ты был, блядь? Possessed. How is that possible? I thought the sigil stone protects us. Очевидно, нет. Что со светочем? Насколько сильно он Of поврежден? course. Wait. Мне кажется очевидным, что мы просто какой-то хуйней страдаем. The damage is within acceptable limits. Nothing we shouldn't be able to repair. But wait, what is that noise? Oh, by the righteous path. I think you should see this. Что там? Что, горит? Ну, все горит. What in blazes happened here? And what is that noise? The Neramis. They are in the city. Their entire army. What? Можно хилку, пожалуйста? No, this is impossible. There's... Impossible! Ого. And this? What's the meaning of this bloodbath? I don't know, Grandmaster. The High Ones somehow were able to possess the Keepers here. They tried to destroy the beacon and kill the Prodigy. What? But the stone, we...
Grandmaster, you have to see this. What? That the Narimes are in the city? I know that already. No, we know how they did it. The Truchessa betrayed us. Nonsense. It's the truth. She and almost a third of the keepers followed Bartar's example. Come, you should hear it for yourself. I ordered that the temple gates be closed right away and positioned archers on the battlements. At least for now, none of these Naramese bastards will enter the temple. Когда все предатели, кажется, что предатели мы. Или просто сумасшедшие. Ну и что? Что? There. She survived it. Open your eyes, traitor. What? Hi, Grandmaster. I am so sorry. It shouldn't have happened like that. Oh, my Malthus. What have I done? Tell us what happened. Of course, Grandmaster. I will. The Truchessa, she contacted Korak and asked for... She's bleeding to death, Grandmaster. We need to get her to the curarium. We will, once we're done. Continue. The Truchessa arranged a meeting with Korak. What did she want from him? A truce. She offered him the city if he would promise not to harm anyone. She had this stone, you know, the sigil stone that protects us keepers from the High Ones. Korak, he agreed. But once the gates were open, he killed everyone. Yes, the Truchessa. He just... Even though she kept her end of the bargain. Then they swarmed into the city and... Oh, by Malphas, I am so sorry. I'm so sorry. Take her to the curarium. Yes, of course, Grandmaster. Leron, Yetta, bring me a stretcher. Wait. You have to forgive me. I mean, we only wanted the best. You have to believe me. Please don't let me die as a pathless. Please. I forgive you. Now go. Yes, of course, Grandmaster. What are your orders, Grandmaster? We aren't many, but if we use cunning, we might be able to drive them back out of... We will not. We are no more than 6 up here, and the Narimes are thousands. And both our black powder and our boiling oil are in the barracks. Then it's over. We've lost. What? No! Nothing is over! They can't be that far into the city yet. We only have to drive them out of the gates, and then... And how exactly are you planning to do that? By loading the cannons with sugar mint and shooting balls of herbs at the Narames? Great idea, really. You sodding! Quiet! Marajil and Sharim are right, Commander. Ark is lost. But our war against the High Ones isn't. The beacon still stands, and it will continue to do so as long as we hold the temple. We've lost the battle, yes, but not the war. All we need is the Numenors, and then the beacon will be lit. And what then? I don't think Korak will withdraw once we've destroyed his vision of this ascent. Correct, he won't. Which is why we will surrender. What?
It is the only way. As I said to the Chichesa before, this war is about more than just us. If we choose to give up now, or if we choose to fight and die down there, Korek will destroy the beacon either way and let the cleansing happen. We will prevent that at all costs. Which is why we will find the Numenors, light the beacon, and then surrender. But Quarrick will kill us all. Yes, he will. We will die, but there is no alternative. Korek isn't man enough to participate in the battle himself. So even if we were to break out and fight, all we would do is kill his delusional soldiers. And their deaths would be as pointless as this entire war. Once the High Ones are vanquished, we've done our duty. That's it. But no! We are warriors, and true warriors fight. You've said that. True warriors ask questions. Like the question, when does a battle for ideals become nothing more than a battle for vanity? Those soldiers down there, Commander, they are nothing more than butchers. But we are more than that. But I will not stop you. As soon as the beacon is lit, you're free to flee. But for now, you will hold this place at all costs while we search for the Numenors. Archmagister, do you have the word of the dead? I do, yes. But how do you plan to get into the Undercity from here? The entire city is swarming with Korex's soldiers. Телепорт. Leave that to me. Commander Aaron, gather the remaining keepers and arcanists. I will address them. Почему мы не можем просто телепортануться? У меня есть телепорт, блять, в подгород. Я прям сейчас могу туда прыгнуть. Храм Релаты. Что за пещера Курмая? Подгород Бараки. То есть, как минимум 2 свитка телепортов, которые просто отсюда же могут меня перенести. Какого хера? И что? И что мы делаем? Я послушал его речь. Что дальше? Идти за ним, допустим. А, вот сейчас будет речь. Окей. То была не речь. Ты кто? А, ты этот кандидат. You all know what has happened. We were betrayed by our own brothers and sisters. As we speak, people are dying, slaughtered by the Nerimes, who think we are their enemy. And I know what you are feeling right now. Anger. Anger aimed at those in our ranks who did this to us. But you're wrong. Despite their deed, they wanted to protect us, to fulfill their holy duty. And the same applies to Korek and his soldiers. Yes, they are deluded. Yes, they have committed crimes past redemption, but they, too, only did what they thought was right. If there is someone to blame in all this, it's the High Ones, and no one else. They, brothers and sisters, they are the ones responsible. They have no mind, no compassion, no soul, and their only reason for existing is to destroy. They are cowards who act out of the shadows and play us against each other like puppets on strings. And right now, they think they have won. They think they can defeat us. But they will fail, because we are still here. We have the beacon, the only thing capable of stopping all this madness, and that is exactly what we're going to do. After that, you are free to go. Flee, fight, do whatever you think is best. I myself will surrender, because every drop of blood spilled after we have done our duty and destroyed the High Ones is useless. And even if the Nerimes kill me, my death will be a sign.
A sign that people like Koarek will never understand. Hatred breeds hatred. This is what history has taught us, and this is what makes the High Ones strong. Stand by me when the time comes, or go. But until then, fight. Фанатики. Умереть значит проиграть. Где... А где моя эта партнерша? Is it important? Huh? Да. Walk blessed. А где Калия? Здесь тусовалась. Очень странно. Так, давайте сделаем перерыв. Я попробую сгонять, успеть за сигаретами. Дальше продолжим. Перерыв 10 минут.
Так, ну что, поехали. Перерыв был больше 10 минут. Что за ерунда? Так, а ну-ка тут. Тут. Да. Странно. А. Все хорошо, да. А перерыв еще идет? Не, уже не идет. Все, мы вернулись. Надо сгонять за сигаретами. Погнали. Yes? Понятно. Блин, какие классные помещения. Это конкретно, его нельзя забыть. Это замок Солитюда. Вот эта вот архитектура. Это то, как выглядел замок Солитюда. Мы заходили вот сюда, и здесь был тронный зал. Он, ну, комната вот эта по-другому выглядела, но где-то вот здесь вот должен быть стык, потому что вот это конкретно замок Солитюда. Скорее всего, вот здесь и есть стык. То есть полностью вот эта комната вместе с этой колонной, скорее всего, это вот это помещение. Ну, это как бы спекуляции, но выглядит именно так. Скайрим. Все-таки Скайрим как-то поприятнее, он более позитивен. Там все-таки тебя не давят этой мрачной атмосферой. И чё, и как подняться? Не понял. Так, блядь. Сюда? Сюда. Ох, какие текстурки. Охерительные. Вот это паттерн. Хотя вот это тоже не... Да, вот это вот паттерн. Ах, какая кайфовая игра. 4,000 years this city has stood. And now she is aflame. It is a tragedy. Вы говорили, что мы собираемся искать Нумизос. Ну как? Как вы собираетесь добраться до подгорода, когда на улицах не милиция? There is another way. I suppose you already know that the Order was never proud of the fact that something like the Undercity exists. And due to your dealings with the Relata, you also know that we, the Order, had an informal agreement with them. They rule the underground and we rule the surface. In reality, however, this is only half the truth. We never handed over the reins entirely. There is a Plan B in case things get out of control and the Undercity's inhabitants revolt, like they did once during the Blood Moon riots. Plan B. Probably. I will make it short. There's a set of tunnels throughout the King's Mountain on which this temple was built, and they lead all the way down into the Undercity. They were built to release poison gas into the entire cave system. Нихуя себе.
Другими словами, если бы они восстали, вы бы просто всех убили. It would have been an option. With the gates to the surface barred, no one would have survived. Дайте угадаю, ваш план заключается в том, чтобы пробраться в подгород по этим туннелям. Down and back up again. Yes. The Nerimes do not know about these tunnels, and when they find out, it will be too late. We descend, we find the Numinos in the City of Floods, and we light the beacon. After that, you know what I will do. There is a way into the tunnels through the dungeons of this temple. Meet me and Sharim there once you're ready to depart. I'm ready. And bring your beloved with you. Prepare yourself. Зачем? We will meet in the dungeon. Beloved with me. Он так сказал, кажется, что придется жертву принести. Может, нахуй? Может, пусть она дома сидит? Джаспер, калека, пусть лечится. Ну и, собственно, ей там делать нехер. Можно подумать, я со своим имба-луком не разрулю вопрос. Очень странно, что после окончания как бы мейн-квеста они не дают дальше играть. Нахер нам столько качаться, то есть буквально вот к этому. То есть даже на данный момент не могу сказать, что мы сильно-сильно прокачаны. 49 уровень. Я так понимаю, здесь до сотни можно качаться. Представляете, сколько время можно влить просто в какой-то фарм? Я даже не представляю, что именно фармить, потому что квестов мы не видим. Не похоже, что здесь, кроме как какие-то квесты на зачистку подземелья, на убийство того или иного главаря банд, ну, во всяком случае, в большом количестве присутствуют. Хотя, может, я ошибаюсь, может, я процентов 30 закончил игры. Так, не слишком приятное зрелище, верно? No, and so unnecessary. Rampaging through the streets, slaughtering innocents, yet they still think they're doing the right thing. Sad, isn't it? Anyway, no point in worrying about it now, I guess. What did he say? How is he planning to get us down into the Undercity? Какая удобная позиция на самом деле. Ты веришь, что ты отправляешь их в мир иной, где лучший мир, но если мира иного нет, то Бог с ним, тебя в нем никто судить не будет. Очень удобно. Как будто даже и вариантов не остается. В горе под храмом есть туннели, предназначенные для того, чтобы подавать ядовитый газ в подгород, если там будет восстание. Мы собираемся воспользоваться ими, чтобы спуститься туда. So a system designed for genocide turns out to be our path to salvation. If fate has anything, it is a sense of humor. Anyway, there is one thing I wanted to ask you before we set out. If things happen as Aranthael thinks they will you surrender to Quarak? Не знаю. Все-таки прав, наши смерти могли бы послужить символом для других. Не знаю, если есть какой-то способ пережить это, я предпочту попытаться. Честно, я понимаю его точку зрения, но даже не представляю, что пожертвую ради этого нашими жизнями, особенно после всего, что было между нами. Yes, especially with all that. I'm glad you see it that way. Let's wait and see what happens. Maybe there will be a way to flee through the tunnels once we've lit the beacon. There has to be. I'll go meet up with Sharim and the Grandmaster. I'll see you there. Хотим ли мы предупредить Джаспер, блядь, я пойду к тебе и расскажу всю эту хуйню. Хотелось бы, чтобы ты тоже съебался. Как бы сам по себе этот город, чихал я на него, шел бы он лесом. We will do what we can here, but hurry. Who knows what the Nerames will come up with to get inside. Окей. Итак, пойдем попробуем Джаспера предупредить. Он там не в курсах вообще про всю эту замуту. Хотя бы, чтобы... Я не думаю, что игра даст мне возможность. Но вдруг это секретный какой-то вариант, который даст мне его тоже спасти. Было бы четко. Хотя, судя по всему, кроме как своего любовника, мы никого спасать
Так, это дочь больная красным безумием. Как дела? Так, и чё? Сюда? О, Джаспер. Thank you for checking in on me. I appreciate it. Ты, блядь, гонишь? Thank you for Ну, checking in чтоб on ты me. просто I знал, appreciate it. я думаю, что нас сейчас всех захватят. Надо бы тебе делать отсюда ноги. Советую так и сделать. Что за нахуй? Мы только что узнали, что всех захватят, и главный, которому мы подчиняемся, собирается просто тупо отдаться, сдаться на смерть. Мы больше никого не можем предупредить, что-то сделать, что за нахер. Ну, типа, what the fuck. Не очень. Выжить значит победить. Так. Ой, простите. How long do you think the barriers will hold? They are the same as the ones. Malphas's blessings. Куда, блять, я бегу? По идее, я же должен был двигаться в каким-то туннелям, которые идут в подгород, правильно? Это здесь? Или что, или как? О, это походу оно. Блять. Крыса, ты же ебанулась. Я сам себя больше задамажил, чем эти крысы. А тут что? Poison gas tunnels. If there's one thing the Holy Order has always been, it's creative. My respect for that, Arenthio. They're here. One moment. Я вообще думал, что это какой-то типа параллельный проход. Подождите, а что было? Interesting. If I may ask, Grandmaster, how does that work? It's a sigil, and it can only be opened by one bearing the Grandmaster's sword. Follow me. Следуйте за Теолором через туннели. Я так и не запомнил, как их всех зовут. Даже свою якобы возлюбленную. Привет. Мимо. Мимо. Есть. Есть еще кто? Оп. Есть. Все. Ох, как он поднялся, интересно, да? Интересно. Ну-ка, забрать. Хотя зачем нам это? Так, блять, в смысле? О! Вот это был мужицкий удар, блять. Вы вообще поняли? Как он разъебал эту? Что это у нас? Эктоплазма. А как звали эту эктоплазму? Маг. Короче, у нас есть пылесосящий маг. Два чувака. Those three water gates up there contain the stalling machinery which releases the poison gas. As long as we do not open them, we can pass safely through the tunnels. Это вот это вот содержит ядовитый газ. So this tunnel system, how many exit points does it have? I assume that a single exit into the Undercity wouldn't have sufficed to poison it all by itself, would it? No. There are a total of 8 exits, and we will be using the one that leads into the Crow district. According to Maragil, we should be able to find a suitable entrance point into the old depths from there.
All depths. All depth. Куда? Depths. Depths. All depths. From there. О, это Boring Company, походу. Так, ты самая опасная. Ты нахуй сразу. Может, блять, вы тоже что-то делать будете с ними? Хули ты стал? Странно, нахера я все это набираю, если после этого игра закончится? Он не продолжит мне играть свободную игру дальше. Сам этот факт говорит о том, что исход вряд ли будет позитивным. То есть, если как бы исход позитивный, что как бы мешает обратно выпустить меня в мир для дальнейших исследований. Но если это не представляется возможным, это как бы намекает нам на то, что исход не будет самым положительным. Или исход будет не самым положительным. Даже не вижу смысла их осматривать. Ну вот зачем все эти вещи мне даются, если я их ни продать не могу, ничего с ними сделать особо не могу. Так, это уже под город? Нет? Дверь закрыта. Как газ должен был сквозь эту закрытую дверь пройти? Давай, открывай. Я уверен, что сетка, да, хорошая. Here we are. Lead the way. You know this area better than we do. Да что вы. Нихуя не ориентируюсь в подгороде. The world is dying. Never. Scratch. Чего? В кого, блять? Ой, одержимая. Грабители одержимая. Окей, то есть... Like the bite of a flea. Like the bite of a flea. Ты еще не умер? Lucky hit. Я, по-моему, только один дерусь вообще здесь. You and your false gods have poisoned the world long enough. За свободу, блядь! Уильям Уоллес, блядь! Это шотландцы, нахуй, оказывается.
Они что, нашего короля вырубили? Где он? Реально. For freedom. And those Scottish guys, Scottish lads. For freedom. For freedom. Scottish lads. But this is madness. Our faith is peaceful. It always has been. Is that so? And the radiant being which was Malthus turned away and extended its arms towards the sky, and thousands of lightning bolts crashed down onto the wretched city, destroying everything, even the shack of Keteron and Selma itself. Yes, and those who still doubted the divinity of the Lightborn after their revelation were smitten apart. The smell of smoke and embers. Smoke and embers for the infidels. Doesn't sound too peaceful to me. Wouldn't you agree? А, блять, я Let it застрял. go, Friar. They've already passed judgment. Ha! Like the bite of a flea. Just a scratch. Lucky hit. Это, блядь, под город? Я вообще нихуя не узнаю, где это. This is the place. Sharim. Lead the way, Prophet. You know what we are looking. Имеет ли смысл вообще? Мы видим, я так понимаю, вероятности. Saira, you look pale. It was the echo again, wasn't it? Да, но в этот раз все было как-то по-другому сильнее. Stronger. That might be because we're getting closer to where the last cleansing happened. If we just follow the visions, they might lead us directly to the temple, and thus to their version of the beacon. Нихуя не видно, будьте так любезны. Мне вообще не сильно... Так, блять! Все, я застрял. Прикол. Я нахожусь на месте, я ничего не делаю, и у меня падает выносливость, потому что он думает, что я перекатываюсь. Скарим, блядь. Ну ладно, это вот мелочи жизни. Вот кто готов как бы выбросить такую игру, потому что происходит вот такая штука. Я не понимаю людей, которые жалуются на баги в этой игре. Она дает столько контента, возможностей, впечатлений. Как бы да, баги есть, но они всегда... Да, но в этот раз... That might be because we're getting closer to where the last cleansing happened. If we just follow the visions, they might lead us directly to the temple, thus to their version of the beacon.
Never! More lackeys. Все-таки не зря я бутылку выкинул. А, бутылка крутая. Бутылку, наверное, я хочу еще прокачать. Правда, там, по-моему, только замедление растет. Если бы росло время, сколько они находятся на земле после того, как подскользнулись, это было бы более четко, нежели замедление. И площадь. Площадь. Вот надо было бы, чтобы площадь вырастала. Можно было бы такой же эффект, но только площадь больше. Ох ты, блядь. Я почти всех ёбнул, по-моему. Прям пачки. What a waste of time. Это оно? Есть кто? Есть. Вот здесь. Ага. Смотри! Смотри, сотни, блядь! Какие сотни! What a waste of time. Массу урона вообще, блядь. Самое эффективное использование этой бутылки, блядь, за все время. Не, все-таки в бутылке, да, есть смысл. Имба. Она еще и загорается, то есть с нее огненной стрелой выстрелить, она еще и загорается, и горение начинается. То есть территория, по которой они бегут, наносит урон per time, плюс еще и, по-моему, поджигает их, то есть они еще сами по себе горят per time. Короче, бутылку надо качать. Safe. The city of 1,000 floods. The name of the sun. It's so beautiful. And dangerous. Come, we need to get down there. Обычные руины, ну ладно. He has betrayed us! Jakal opened the gates and now they're killing everyone! The temple! Retreat to the temple! You had a choice, and you've chosen ignorance. Now pay the price. Говорите. What did you see? Перийцы, кто-то тоже их предал и помог этому Джакалу попасть в их город. И, похоже, его мотивы близки к Ораку. Yes. In other words, all that we've done so far is almost identical to how things went for the Pyreans. We are still part of the pattern. But does that mean everything we have achieved hasn't made any difference at all? That we found the black stones, the ancient starlings? All that the Prophet has seen is that someone betrayed the Pyreans too, and that this jackal was deluded as this fool Koarek. We knew that already. We are the first to be so close to lighting the beacon. I can feel it. Следуйте за Теолом. Теала, блять. Ну так давай вперед. Теалор. Ты идешь, нет? Неудобно, наверное, по лестнице. Ладно, спускайся нормальным способом. В какой-то мере вот Fallout 4 даже, наверное, больше приключений дарит, чем в какой-то степени Skyrim. Это так странно, хотя ты смотришь на эту игру, блять, разруха,
пустошь, ничего живого, красивого, все серое, унылое, мертвое. Но потом ты понимаешь, блять, это как будто по каким-то заброшкам гулять. Это такая тоже какая-то романтика очень прикольная. С соответствующей музыкой, соответствующим сеттингом в этом тоже что-то есть. И даже, может, даже больше, чем в сеттинге фэнтези, который вот предлагает The Elder Scrolls. Да. Блять, куда он делся? А вот. Он бежит быстрее меня, какого-то хера. Управляемый заблудший. Управляемый заблудший. Careful. Enemies, get ready. Он все еще жив? По-моему, мы провели такой фаталити, что он умер, и даже не понял, что он умер. Ты посмотри на него. Блять, чуваки, посмотрите его. Неужели вас не удивляет этот черт? Был бы full throw, да, я бы тебя уже сдул куда-нибудь вниз. Ну. Ах. Не хватает нам full throw, да, блять. Дайте пройти. Погнали. Сейф. Что дальше? Кто все эти люди? Так, это те, которые не смогли пережить прошлое очищение. Ну, погнали. Это выгоревшие чуваки с прошлой цивилизации. Хера вас тут. Добежала до конечной точки. Интересно, дверь. То есть она должна просто открыться. Это не переход в другую локацию. Хотя... вообще не кликабельная. Где? Куда он нас вел? Где этот чудик? Я вроде как прорицатель, но ведет нас он. Где он? Он живой вообще? Алло. Чувак. И чё? О, нет. Ну да ладно тебе. Ну, хорош. Давай, беги вперед. But Malthus, all these corpses. How can they still be here? They should have decayed long ago. Good question. Отвечать на него я, конечно же, не буду. It looks like magic to me. Look at how gray their skin is. Like ashes. The cleansing. It must have done this to them. What we see here, it must have been their final moments before the High Ones devoured them. I fear you're right. They must have tried to get into the temple, into safety. In vain. This is tragic. Yes, very tragic. Are you done? Of course. Impressive. I suppose we have company. You are impressive, you know that? Everything around you is falling apart, yet you refuse to give up. Tell us, Serapio, what makes you keep going? Are you trying to manipulate me? If so, save your breath and fight instead. Oh my, so grim. How nice it would be if everything could just be killed, wouldn't it? Even the past. Tell us,
Do your companions know the truth about you? All of it? Let's go. This is pointless. Pointless? You wound us. All we want is to help them understand. Just look at them. How clueless they are. Are you deaf? Shut up. Your games don't work on me. You'll take that as a no. Что это было? But there has to be a way. Not here in Inodan, Tilo. We could hide the pregnancy, but a living child? A lightborn and a mortal. It's blasphemy. As ridiculous as that may sound coming from my mouth. You could flee with him, you know. Take him somewhere where no one will find you. What? Erlander, that... No. They would recognize us for who we are. Not if we took precautions. But even if they did, no one would dare oppose a Lightborn. No one. Teal'c, please, don't let him grow up without a father. He will be special, I can feel it, and he will need you. What is this? But... No, I can't. The Council, Erlander. You know what they said about me. They want to do it. You mean the exaltation? I can't believe you just said that. This is about a child, Teal'c. Our child. Yes, our child. Why don't you tell me another 1,000 times? I have Stop obligations this! here, damn it. And you should know that better than anyone else. You know how hard I've worked to get here, Erlander. And now you want me to give it all up? For this thing? Teal'c, how? I just don't know what to say. Being a seraph, it's a title by the name of the sun. A title. How can that possibly be more important to you than... Oh, I just can't believe it. I just can't believe it. Of course you can't. You've never known what it means to have to fight for something. We will give him away to one of your servants. It is better that way, for him and for us. What would have happened if you had been there for your son, I wonder? Would he have ever started to blame the gods for this deep hatred lurking inside him? You made your son into what he became, and all because a promotion was more important to you than your own flesh and blood. And that is why you will fail here, don't you see? Because failing is what you do. As a soldier, as a protector of the gods, and as a father. You are a butcher, a loser, not the glorious savior you want people to remember you as. Admit it already. Какая жесткая психологическая атака. That's a lot of it. What are your orders, Grandmaster? Блядь, даже призраки падают. Блядь. Ага. Пылесосит, блядь. Смотри, что творит, чувак. Он подсвечивает это чмо. Ой, Калию почти завалили. Как бы на что они рассчитывали? Он может быть последним уебаном, но если они думают, что из-за этого мы просто возьмем такие и скажем, похуй, пусть всех убьют. Еби все колом. Он был уебком. Давайте теперь разрушим мир.
Или то, что нас типа ведет, не совсем как бы чистоплотный чувак. Да похер. Можно подумать, они хоть когда-нибудь являются чистоплотными. Focus, Kalia. Да в смысле never stop? Мы просто разъебываем их, по-моему, разве нет? У них вообще нет шансов. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, Титан, блядь. Кто в меня стреляет? Стоп, 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 стоп. Так, больно. Блядь, даже великан падает. Это имба. Я его не вижу, где он? По-моему, ему тоже вообще похуй на то, в кого он попадает. Просто пылесосит, реально. Как Half-Life пылесос. Так, это восстановление здоровья. Easy. It's locked. What do we do? Ломай их. We will break it open. Do you see the ballista up there? Keep a Sakarish. You. Wait. Do you feel that? Oh, the sun. Дракон. Что? Ой, 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 меня, блядь, почему я туда пришел? Это, если что, сделала за меня игра. Я сам туда идти не хотел. Я четко знаю, что не надо стоять рядом. Yes, that is good. Stay with us. Просто игра взяла и подставила меня. You were hit by a piece of debris, but we are safe, at least for the moment. По-моему, меня убило уже раз пятый. Куда делся дракон? Где он? His attack brought down the entire facade, but it also cut him off from us. He will not be able to get inside here. The building came down on top of her. There was nothing we could do. I know how close you were. I'm sorry. Yes, and we will. But to do that, we need to find another way out of this place. So, no matter what else we do, we first have to go deeper into the temple. We finish this. That arrogant display of the High Ones was a bluff. They are afraid of us, and this puppet show out there was their last trump card. But they have failed. We're here. Блять, так и знал. Нехуй было ее с собой тянуть. Пусть бы, блядь, All тусовалась. that matters now is that we summon the High One and take the Numinos from him. Then it is over. Thank the gods, your injuries are only superficial. Just try to keep up. Что за нахуй? В смысле, блядь? Я так и знал. Вот если бы мы не завели с ней отношения, она бы жива-живехенькая была.
Вот это очередная игра, в которой ты как бы, блядь, стараешься, чтобы наладить отношения, чтобы потом твои персонажи просто в конце ёбнули. То есть проще, на самом деле, для них будет лучше, если вы с ними никаких отношений иметь не будете. Как я... вот, ну... Где? Ой, привет. Я даже могу не атаковать, он совсем разберется. Ну-ка, с какой скоростью это происходит? Блять, очень больно он пиздит. Этот ARNTL по сравнению с магом просто бесполезный чмошник. Смотрите, с какой силой он ебошит. Так. Как выйти? Как выйти? Дайте выйти. Дайте выйти, блядь. Дайте пройти, ну. Отсюда мы пришли. Где проход? Вот сюда мы уже ходили. Но я, может, не увидел что-то? Нет. Блять, конечно же, мы за Кали не вернемся. Она погибнет. Наверняка и Якоб погибнет. И погибнет. Gosh, did you see that? Interesting. That must be the echo. We are so close to where the last cleansing happened that not only the Prophet sees it, but we do as well. Вот я уже как-то путаюсь. Мы отсюда пришли, не отсюда пришли. Сюда? Мне нравится вот такая игра. Да. Да. Это что это за S? South. Юг. Это West. У тебя... Это как компас. Это West. Папа. Запад, да. Пап, кто-то у тебя было за спиной. Этот? Там мой союзник. Этот тоже. Это зомби-союзник? Да не, это не зомби, это обычные люди, они просто побитые сильно. Оп, крысы. Похоже на зомби. Это что это за... Крыса была. Это не крыса, а капатура. Капатура? The beacon is all that matters, understood? They must not harm it. Это электронная. Электронная крыса? Да. Да не, она не электронная. У меня просто очень крутой лук. Он когда стреляет, он еще и током их бьет. И там все подряд бьет. И, короче, поэтому крыса выглядела так, что я током ударил. Это, короче, светоч прошлый, да? Бензопила. Бензопила? Бензопила. Йога. Прошлый светоч, что ли? Куда бежать? Хера непонятно. Все, малышка, иди сюда. Сладких снов. Иди сюда. There it is. The beacon. By the gods, how similar they are. Sharim, do you have the word of the dead with you? Yes. Good. Then place it in front of the beacon and prepare yourself. Не кажется ли вам? Prophet, it is now up to you. Somehow you must recall the moment when the last cleansing happened. If Shayla's theory is right, this is the only way to get our hands on something close to a physical form of a High One. Давайте сделаем 5-минутный перерыв. Я пойду покурю и налью себе еще коньяка. И мы сегодня, блядь, закончим Enderal. 5 минут перерыва.
Так, ну что, поехали дальше. Как мне это сделать? Я не могу контролировать эхо. No, but maybe you can somehow lure it. According to all that you have told me so far, the echo seems to react to things or situations connected to the cycle. Take a look around and see if you can find something. Хорошо. Посмотрим, что у меня получится сделать. Дайте мне немного времени. All right. Я очень легко пережил вроде как погибель. They are similar to magic, or the power responsible for the tides. They are pure energy. Найдите фрагмент последнего очищения, чтобы вызвать эхо. He has betrayed us! Jakal opened the gates and now they're killing everyone! The core of this sickness is in people's heads. It is a way of thinking. But you will never understand that, High Priest. Will you? Вообще один в один, типа. It was almost as if the beacon longed for the stones. They are the key. I feel it. Это... Этот, который чувствует. Там тоже такой был, который чувствует, блядь. The beacon was created to banish the High Ones from existence. But to do that, we need something from them. Son. Is that... A High One. We have made it. How are you feeling, Prophet? Luring the echo like that, it must have strained you. Так оно и есть, но я в порядке. Это место кажется таким странным. It does, indeed. We are in the consciousness of a past civilization. Do you see that up there? Yaela was right after all. This is our Numinars, the essence of a High One. Naya, I wish you could see this. Блять, дизайнеры локаций просто постарались. Unbelievable. I have done it. In spite of everything. Разве Выше не чувствует, что мы здесь? Почему он ничего не предпримет? We are in his thoughts. What could you do against that? Time does not exist here. At least not as we know it. И что теперь? Как мы заберем сущности сосуда? We will see about that. Maybe that question will answer itself. Sharon, do it. Carry the container to the essence. As you command, Enderal. What is it? What are you waiting for? Безумие. Tell me, Enderal. Back in the ruins, when the High Ones showed you that memory, it was the first time I saw you express real agitation. Not anger, but agitation.
What you did to your son, do you regret it, I wonder? That you abandoned him in exchange for prestige and power? What? I don't think you do. What got to you was being reminded of your own failure. Regret. You don't know that feeling. You never have. Not even after Kira. Child, what are you? I hired the mercenaries with Khalim. I helped him kill Lashari. And I let the Neramis into the city. And still, you don't have the slightest idea who I am, do you? Why, you were there. The night of 1,000 fires. Yes. I survived your massacre. One of only a few. Then you did not follow my son because you shared his ideals. You did it to get to me. What for just now? Justice? Justice. I am done with this world, Arenthio. I have been for a long time now. The only reason why I'm still here is a promise I made to someone. The promise that one day, I will be the one who takes everything from you. Да, блять, ты не только у него отберешь, ёб твою мать. This is madness. Whatever you are planning to do, it will affect the whole world, not just me. If you want my death, why not just wait, damn it? Once we have lit the beacon, Korek will kill me. That way, all those innocent lives will be... Please just shut up! You take me for such a fool? As if there's anything in this world you would want more than to die a martyr! Tealor Arethiel, conqueror of the High Ones, savior of mankind. You like the sound of that, don't you? You like it so much. Я так и знал, что он уёбок. You know, at first, I was so frustrated with all the setbacks. When the Prophet saved Lashari's research in Aldrashengrad, and when Koarek's first attack on the city didn't succeed. But then I realized that all of this would be so much more gratifying than anything else I could do to you. Your final attempt, and so close to your target, only to fail by my hand. You asked me once what my daughter's name was. Do you remember? Yes, I beg you, please. Lena. Her name was Lena. No. That's impossible. А если бы мы оставили его в том мире, чем бы это закончилось? То есть, получается, если бы мы его тогда оставили, мы бы сейчас могли исполнить... You fool. Miserable, selfish fool! You killed us all! Impressive, Aranthio. You really were close. A shame that you were too preoccupied with yourself to see it coming. Beast! You damn beast! He was possessed! Possessed from the start! Oh no, Aranthio. I'm afraid that is only half true. We reap, but you sowed. Of course, we possessed him, but you did all the heavy lifting back at Kira when you gave the order to massacre everyone dear to him, including his wife and his poor daughter. And so, it is a happy ending after all, isn't it? Without the Numinos, you have nothing to use the beacon's power on. And the only thing it is good for now is the destruction of your own beloved city. It will be a feast, and there will be nothing left of you once we devoured you. Nothing but cold, gray flesh. It is just as we said. You have failed as you always have done.
What is it, Aranthio? Lost your tongue? No. No. I have not. Not at all. You have just presented me with a solution. Are you deaf? There is no solution. The cleansing will happen, and you will all die. Yes. Yes, we will. Your Messiah, the citizens of the city, the armies, we will all burn like the sun. And then it will be over. You're fantasizing, Aranthio. Without... Not this time. Here we must go our separate ways. Believe me, I wish it were otherwise. But in your condition, you would just be a burden. And I cannot afford any risks. I'm sorry. The High Ones are right. We cannot use the beacon to banish. But do you remember what the Archmagister said? Without the Numinos, the beacon's energy would burst out without direction. Да, именно поэтому мы отправились искать Нуминос. Если бы мы зажгли светоч без него, это вызвало бы... Cause a massive explosion. Yes. And that is the only thing we can do for mankind now. Koarek was and is essential to the High One's plan. Whatever shape the actual cleansing takes, he wants to make sure it will happen. And we profit. We may have failed in breaking the cycle for ourselves, but not for the others. The other people of this world, Arazial, Kira, Kile, they're affected by the cycle as much as Enderal. And I know that there must be people like us. People who have had the same dreams and feel what is about to happen. And if we kill Koarek and his armies, we buy these people time. Time to gather knowledge, time to build a new beacon, and time to light it themselves. Those whom the Nerimes have not yet massacred anyway, you mean? They will die, as you and I will. But they will do so for mankind's salvation. It is the only way, don't you see? Either we die here, rotting with the Pyreans, or we choose to give our death meaning by at least stopping this fanatic. The High Ones are a lot weaker than they pretend to be. I feel it. We were so close to destroying them. And I have faith in the others out there who will fight them. They will succeed where this scum Sharim made us fail. Звучит логично. Но кажется, он прав. Какие варианты? Кажется, что мы зафакапили. Если бы мы тогда кинули или оставили его в том мире, вот этого мага, он бы нас не предал в данной ситуации. Мы бы спокойно ебанули по этим высшим светочам. Будь что будет. Не уверен, что это позитивно закончилось бы, но как минимум вот такого факапа не было бы. Ох. So, a shepherd cannot decide the fate of his sheep. What is this really about, Prophet? Your life? The life of this woman who... Now is not the time for arrogance and selfishness. That you fail to see this disappoints me, Prophet. I thought back, but it does not matter anymore. Кажется, чтобы мы не ответили, это не играет роли. Выбор так себе в двух случаях. It all begins with the dreams. Breathe. Может, ты поможешь мне, а?
Дай мне второй этот не минус. Но минус. Бесплотный. Исследуйте портал. Ой. Ну вот, блять, стоит играть 60 не знаю. Into the mind of a high one? I hope you're joking. This was their last stand. They are afraid of us. I feel it. You've killed us! You've killed us all! You have just shown me the solution. То есть все то же самое. Вообще, если... Мне кажется, он, типа, вот сейчас этой бомбой должен вызвать это очищение. Мне кажется, он не должен ее взорвать, блядь. Это как бы и есть очищение, взрыв этой бомбы. Ну, реально. Опа, блядь. Железный титан. No. This is impossible. Кто ты? Что это за Why место? are you here? Be gone, Phantom. Be gone and leave me to my slumber. Фантом, о чем, черт побери, ты говоришь? Что это все значит? Then this isn't a dream. You really are here. But why? The prophet dies when the Emperor leaves him. This is the course of the game. It has always been so. Explain yourself. How did you find this place? And why do you still exist? Женщина под вуалью. Она вылечила меня, открыла портал. But why? She does not have a mind. She does not have feelings. So why should she do this? But still you speak the truth. I can feel it. Then could it really be that the unlikeliest of all eventualities has become reality and brought you here? Самого невероятного из всех возможностей. То есть то, что я здесь, совпадение? Coincidence or caprice, I do not know. The veiled woman cannot be understood. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Кто-то, что-то. I am sorry. It's been too long since I've spoken to anyone. I have had many names. The Arcarians called me the God of Death. The Moonskin people, the Warden of Dreams. The Pyreans, the Demon of the Deep. For your people I am, or was, the Black Guardian. Pompous names, I know. However, I am none of these, neither god nor demon. I am only an eye, condemned to observe again and again. Знаешь перийцев именем богов? Сколько Does тебе you лет? measure time? Older than your most daring chronicles go back, by far. I have seen them all, since our people fell. Every civilization, every cleansing, every turn of the cycle.
Получается, ты как-то пережил очищение твоей цивилизации. Ты один из древних звездников. But no. The Starlings came long after me. I was only a fool who wanted to save his own skin at any cost. I knew the cleansing would come. I had known it long before the Red Madness and the war started. But I also knew that fighting it as my people did, and as most do, was pointless. So I looked for another way to prevail. And I found it. What you see here is the result. The Goliath. As I like to call it back then. Голиаф, что именно это такое? My self-dug grave. What it was meant to be was a body of steel, an immortal machine with which I planned to merge my consciousness. Only organic life could be reaped by the High Ones, and I thought that by becoming a machine, I could fool them. By the name of the sun, how brilliant I thought myself. I wanted to become a god, laughing in the face of time. But let me spare you my self-pity. What happened, happened. Выходит, ты собирался пережить свою собственную цивилизацию, но зачем? Чтобы жить в мертвом мире? No. Joining the Goliath meant immortality. All I had to do was sleep and awaken once more when the cycle started again, and new life came forth. Except that this new life would not have been defenseless. I would have been a true god to them, one capable of protecting them from the High Ones. No imaginary figure like the Creator, no false gods like the Lightborn were, to speak in your language. Твой план сработал? Ты построил эту машину, стал ей и пережил As the only очищение? one of my people, yes. But it happened faster than it should have. And when the cleansing occurred, the Goliath was not yet finished. And as the Emperor unleashed the light, I had no choice but to complete the joining too early. A fatal error, as it turned out. I did survive, yes. But I am trapped inside this unfinished machine. And ever since then, all I can do is watch. Again and again. То есть ты можешь только наблюдать. Мы здесь на глубине в несколько тысяч лиг. Разве нет? Yes. But a part of the Goliath is the eye. It allows me to see what happens on the surface everywhere. Not as literal as you imagine, of course. I see schemes, feel emotions, similar to your gift, to the Echo. But they are enough to understand. Прикольно, что вот этот глаз Эко, это уже в 3 последних играх. 2 это Starfield и Enderal, и 1 это где я стрим смотрел, Outer Wilds. Везде одно и то же название для некого такого сущности, артефакта, места. Суть всей истории сводится к Эко. Чисто для ясности, ты здесь с тех пор, как высшие поглотили твой народ? Yes. It was not how I planned it. The Goliath in its final form was meant to be divine. A synthesis of man and steel. But I overestimated myself. And I acted too quickly, driven by fear.
Мы еще не проиграли. Поглотят ли нас высшие или нет, зависит от того, что произойдет, когда Арантиэль взорвет светоч. No, you do not understand. You are stumbling through the fog, even now that it is almost over. By themselves, the High Ones are not the problem. If we would just see them as they really are, they would become powerless. Бессильны? Yes. It is hard to put into words. I myself do not know everything about the High Ones. Only that they are part of something we call the cycle. A civilization arises and blossoms, and then, always at the same stage of their development, the High Ones appear, and with them, the Red Madness. People start losing their minds, wars erupt, and chaos rules. Until 2 or 3 years later, the cleansing happens. The moment when the High Ones devour the collective consciousness, the gathered minds of this civilization, to give birth to a new one of their own. Despite all of this, nobody knows what drives them. Perhaps they act out of malice, out of an urge to survive, or perhaps they do not even have a will of their own, but are like a force of nature. But I do know one thing, as powerful as they might be, it is mankind who gives them that power. We make them into what they are, because what nobody understands is simply this. The High Ones feed on what humanity has the most of, their ego, greed, pride, fear, and their everlasting search for an enemy who is responsible for all their misery. It is those traits the High Ones make use of. These characteristics are what make us human. And by themselves, they are harmless. Only when we bury them, when we deny them, then they play into the High One's hands. So why is this, you ask? It is simple. The High Ones alone cannot make the cleansing happen. Only a human can. With the beacon, my knowledge about it is as limited as my knowledge about the cycle. It has existed since the beginning of time, and despite what you might now believe, the ancient writings about it are true. Lit by the ones who carry the Numenos, it can banish the High Ones once and for all. But it can also destroy us. Because what happens when it is lit without a core is far more than an explosion. It is the cleansing, the triumph of the High Ones. And even as we speak, a human, Teolor Orinthiol, has done it again. A bright light will appear from the heart of the machine and open a hole in the sky. And within hours, it will spread throughout the world, and they will all feel it. A fire that burns them from within. A white light which will break through their flesh. Do you understand now? The High Ones have no power. All they do is to feed on our weaknesses, manipulate us into bringing about our own destruction. It is we who forge the sword that kills us. We who lead them to their victory, even though the key to salvation has always been in our hands. But instead of realizing our folly, we make the same mistake. We repeat the same fate over and over, and only because we refuse to see the truth. Yes, the High Ones are our enemy, but who wants to hear that it is our ego,
That dark voice within us that empowers them. It is so ironic. The moment we would realize all this would be the moment it all came to an end. But we do not. У меня есть телепорты, блядь, на рыночную площадь. Оттуда я могу буквально за секунду дойти до, как бы, храма света. They reap. We sow. Dreams, thoughts, visions. They are everywhere. But the principle is always the same. They throw a tainted seed into a fertile ground. The rest happens by itself. Получается, что Арентель только что начал очищение. Подписал смертный приговор всему Like a человечеству. thousand others before him, the High Ones knew exactly what they had to do to get him to commit this last act of desperation. They played him with his weaknesses and fears, like a figure on a chessboard. And the saddest part is that until the very end, he will believe that he has done something good. Похоже, что он не сможет признать поражение, каково бы ни была цена. That was his greatest fear, yes. To be remembered as a failure, a broken man. That was the string the High Ones manipulated him from the moment he died, after attempting to flee from his prison on Nerim. С того момента, как он умер, что ты имеешь в The виду? real Olynthiol. He is dead, Prophet. He is a fleshless one of the mightiest tools of the High Ones. Just as you are. Я мертвец. Тогда что же это иллюзия? I wish it were. The methods of how the High Ones influence us are plentiful. And the Red Madness and their ability to enter our dreams are not their only means. Their mightiest tool is the creation of projections, fleshless ones, or emissaries, as they are also called. If a person dies, and if this person has one last unfulfilled wish, a compulsion, then the High Ones have the power to create a projection of him, an immaterial image of the deceased, which thinks itself real and is perceived as such. What no one notices, not even the projection itself, are two things. Firstly, it is driven by this last unfulfilled desire. Secondly, it becomes an idealized version of its former self, almost tailor-made to free itself from the last compulsion, that ultimate scourge. The daughters of fishermen become warriors. Broken generals become charismatic and driven leaders who seem almost too determined to be real. You are one of these projections, as are all of the emissaries. You are a fleshless one, a spirit searching for liberation from something. I do not know your past before you came to this land, because before you became the prophet, you were insignificant. But what happened to you and your friend on that ship? You never survived it. You drowned in the Red Sea, and in that very moment, the High Ones entered your mind and made you into what you are today. And other than myself, the High Ones knew your compulsion, knew the desire that drove you. Whatever it was, it made you predictable, and it allowed them to play you, just as they played Arinthiol and Korak. Do you see it now?
Every dream the High Ones sent you, every time they appeared to you, they all had but a single purpose: to feed your self-image, to push you in a certain direction. They wanted you to play the game for their purposes, and they succeeded. You read the echo of the future, as other prophets did before you. You helped Enderal reconstruct the beacon, and led him to the Numinos. When he saw that it would be taken away from him at the very last instant, his fear of failure led him into doing what he did. You are not to blame, Prophet. You did what countless others did before you, and you did it because you thought it was the right thing to do. Only one thing is different. In all the time I have been here, never before did a projection realize its own nature. You were meant to dissolve like the rest of mankind. Yet, here you stand, and I tell you the truth. This was never meant to happen. The Starlings, in their time, were called the Yalam Rashe. And yes, they manipulated the game in their favor. Their goals were similar to mine when I created the Goliath. They were a small circle of highly intelligent craftsmen and mages. And just like myself, they did not think the cycle could be won by the beacon alone. So by unknown means, they fled into the sky and created something that protected their city from the cleansing. Yes, but knowledge about their history is sparse, since the Star City was almost beyond the reach of my eye. But I know that its first centuries were glorious. The Yalam Rashe lived in harmony, and their society was the pinnacle of all that mankind could be. With time, however, their population grew. They became too numerous for their small city, and so they invented their golden rules, which were supposed to control their growth. Having children was regulated now, and those who were found guilty of a crime were punished heavily. The worst sentence was being exiled. The convicted were robbed of their memories and sent back to Earth. This is where the Starlings of your world come from, do you see? And this is why they all feel this longing to return to a far distant place in the stars. It is an ancestral memory. Много объясняет, но что с ними произошло, почему город I пустел. do not know. As I said, my knowledge about the Starlings was always limited. All I do know is that one day they were gone. I could not feel them anymore. By that time, their society had become but a shadow of what it once was. But whether they destroyed themselves or left for someplace else, I will never find out. Высшие хотели, чтобы мы восстановили светоч. Они заставили меня это сделать. They gave you impulses, nudges in the right direction. Those who know a person's past know which strings to pull. Тогда значит, что светоч был ловушкой высших с самого начала. It is as I said. For as long as the cycle has existed, so has the beacon. It is an element of the game, and it has the power to end it.
whether in favor of the High Ones or in favor of mankind. Yet for as long as I have been trapped here, the latter has never happened. Это нелепо, ты сам себя слушал когда-нибудь? Может быть, всему этому есть причина, может быть, мы все еще можем остановить ощущение. Stop it. No, it is too late for that. By the name of the sun, it is so ironic that the veiled woman did not lead you here earlier. It is over, Prophet. You are strong. But regardless of how long your power can protect you from the light of the cleansing, eventually you will dissolve too. Even if... Wait. No. Maybe. Maybe you are right. Maybe there is a way. Какой выход? But no. It would be pointless. Что было бы без того? Forgive me, I have to think. Yes, there could be a way. What I told you is true. Here on Earth, you would not survive the cleansing. But there is one place where you could. The Star City. I know that you brought something back from your journey there. The escape pods. And I know that they can also take you back there, for I have seen the Yalam Rashe, the ancient starlings, do so. Whatever has protected the city over all these millennia, it would protect you too. Yes, you could. Так а нахуй мне это надо? Давайте убьем просто, блять, этого императора. Может, просто ёбнем императора? Зачем? No, it would not. But that is irrelevant. You are fleshless, a projection. And just like me, time cannot touch you. Age cannot kill you. And thus you could succeed where I have failed. You could wait for the cleansing to be over. And then create a new humanity. Создать его. Create a new humanity. It is only a matter of time until the new turn of the cycle starts. New life will come forth. First, simple life, then human. And just like the civilizations before them, they will also fall victim to the High Ones, because they will have the same weaknesses as we do. But not with your help. You could be a god to them. You could guide their ascent. You could shape a mankind free of egos and weaknesses. And by doing so, you would deprive the High Ones of their power. Just imagine, in this new world, there would be no need for a beacon, because the High Ones simply would not have any strings to pull on. Mankind will defeat them by becoming superior. Почему же так уверен, что я выживу в звездном городе? Машины там пытались убить нас. Значит, оставить человечество погибать. No, they are already dead, damn it. Arinthiel has lit the beacon. And unlike anything else you could do right now, this would be a chance for permanent change. By the face of time, do not let all of this become meaningless. Every second you waste doubting lessens your chance to get to safety. Почему ты так уверен, что я выживу в звездном городе? Без эгоизма? Что это вообще значит? Человечество без The эгоизма. High Ones reap, we sow. It is our weakness that make the High Ones strong. Our ongoing fragility. And if not for that, the High Ones would be powerless. You could be the one to create a humanity like that. Altruism instead of То есть, greed. блять,
self-responsibility instead of the continuous search for an enemy, awareness instead of blindness. То есть он предлагает мне закончить на том игру, что вся суть всей игры это то, что попробовать рестартануть все, хуй знает сколько подождать, чтобы еще раз прийти к тому же моменту и сделать что-то по-другому. Правильно? The Lightborn tried to force their ideals onto an already rotten people, just like the Pyrean Sun Priest and the countless false deities before them. You cannot save a tree whose roots have already withered, but with you as a deity to lead this new mankind, it would be entirely different. You could completely change what it means to be human. And would it not be presumptuous to rob the world of this chance, simply because you are afraid of failing? Believe me, I would give a lot for this chance. Почему так уверен, что я выживу? Yes, because that old starling did harm to the city by trying to destroy a crystal. That awoke the Guardians, but they are asleep now. I can feel it. You would be safe, believe me. Мне это не нравится, но, возможно, ты прав. Может быть, новое начало все изменит. Нет, это неправильно. Я не могу допустить, чтобы все люди погибли. Должен быть другой выход. Ты намекнул на что-то. Yes, I regret that I did. Please, right now, you have the chance to break a millennial-old pattern. Do not let it go to waste. I beg you. Я решу, когда ты расскажешь мне о всех вариантах. You are so stubborn. But, well, you might be able to destroy the beacon itself. The light, it consumes everyone who gets too close to it. But you, as a projection, you might be able to do it. It will not stop what the beacon has already done, but it will interrupt it. However, it would mean your death. Yours and that of all life in Enderal. It is too late to save them now. And even if you succeed, it changes nothing. Yes, Korik would be dead. But do you think the High Ones would just give up? They would retreat for a few years. Decades, maybe. No more. And then it would all happen again, until another emissary lights the beacon. Trust me, I know humans far better than I would like to. Within a few years you would be forgotten, and they would win, as they always do. Если только кто-нибудь не расскажет людям все, что ты только что рассказал мне. Если кто-нибудь не, если кому-нибудь не удастся бежать. And who would that be? Even if there were someone, do you think anyone would listen? If you were to tell them that humanity itself is to blame, that the ultimate enemy does not even exist. Просто никто не будет слушать, как сумасшедшего будут воспринимать. Если кто-то один бежит, попробовать стоило. The inevitable, nothing more. And you are throwing away a chance which we might never have again. Мне это не нравится, но, возможно, ты прав. Может быть, новое начало все изменит. Может быть, но я не буду решать про жизнь и смерть такого числа людей. Я разрушу себе начало. Then you will change nothing. But what can I do? I am powerless. Go. Do what you must. Deal with the consequences. There is one more thing I need to ask of you, however. One final request. I want you to shut me down. Отключили, ты имеешь в виду убили? Yes.
I want to finally rest. I will not spend another 1,000 years watching this tragedy unfold. You could have changed it, but you did not. There is nothing I can do now. Please, do it. The switch is in front of you. That was how I connected myself to the Goliath. It will cut the connection as well. Do it, and then go. Go and fulfill your fate. Forgive me. The two of us will now exchange places. I am sorry for the deception. And if there were another way, I would not do this. You could have made the right choice, but you refused. And I will not see this chance go to waste. I cannot. Once this is all over, I will send someone to free you from the Goliath. But until then... Over here, Zaira, quickly. О, ты живая! Давай, где? Бегом! Заебись, красава! By the name of the sun, are you alright? I was so worried when... О, это могла быть не только она. Miserable fool! I would have kept my word, but if you want to play games, fine! I have had enough time to practice! Oh, Kirash. We could have built a better world together! But you thrown it all away! For whom, Prophet? For this switch? Нихуя себе. Так, пауза. Интересно.
might be powerless up there, but this Мы place сегодня is доиграем mine, в Roblox. and I will take what I deserve. Из плоти. Ой, блядь. Воу, что? Так, пацаны, что-то как-то, блядь, не то. Давай-ка куча зелий. Значит, восстановление здоровья, сопротивление огню, навык стрельбы. Амброзия. И так 0 был. Сейф. Ой, блядь, это наша. Ой, эй! Да ёб твою мать! Ну, я же не наступал туда. Кажется, надо защищаться от молнии. Так, спасение от молнии, где оно? Улучшенное. I might be powerless up there, but this place is mine, and I will take what I deserve. Так, ну-ка нахуй. Focus, Sonia. Focus. Почему восстановление? Сейф. Так и что? Что мне надо сделать? Так ты дамажишься. What are you doing? You're getting yourself killed. We need to deal with these things first. С какими? For the name of the sun, get away from the glowing creature quickly. What glowing creature? What are you doing? You'll get yourself killed. We need to deal with these things first. The shields are down. The generators, now! For the name of the sun, get away from the glowing creature quickly! Да блять! That doesn't look good. Get away from the runes! What are you doing? You get yourself killed. We need to deal with these things first. Стрельба. Ой, вот это вот. Нет, вот это.
Где? Not again. Get away from the runes. The shields are down. The generators now. Get away from the runes! Где еще? Где еще? Все? Not again. Get away from the runes! What are you doing? You get yourself killed! We need to deal with these things first. Какими things? Я всех убил, блядь. Oh, Kirich, away from the machine now. What are you doing? You yourself killed. Где стрельба? Need to deal with these things. Стрельба 110. С какими things? By the name of the sun, get away from the glowing creature quickly. А где glowing creature? О, вот это ты. Now, attack the generators. Я умер. Давайте еще раз. By the name of the sun, get away from the glowing creature quickly. Почему оно так дамажит меня? Attack the generators. Блять, а сколько ж в нем это самое? Воу-воу-воу. Целый, блять, экшен. The shields are down. The generators now. Сколько в нем жизни, блять? Там вообще показано? Как-то дохуя. Not again. Don't let that glowing thing reach you. The shields are down. The generators now. Сколько же, блять, эту хуйню бомбить надо?
Get away from the runes! Safe. By the name of the sun, get away from the glowing creature quickly! 25% состояния щита осталось. Это каждый по очереди надо так пиздить? Not again. Get away from the runes! Блять! Я на руну наступил. Ладно. Но я недавно сохранился, это не страшно. Not again. Get away from the runes! Now, attack the generators! Ты гонишь. Да блять! Это где Glowing Creature было? Что? Oh my gods! Get away from its face now! Now, attack the generators! Блять. Какого хера? Что меня так задамажило? In the name of the sun, get away from the glowing creature quickly! Все. Oh my gods! Get away from its face now! Ну. И что? Away from the machine now! Все. Generators. What are you doing? You get yourself killed! We need to deal with these things first! А, все еще нет.
Он все еще не дострелял? Можно в тебя, блядь, ёбнуть? На нахуй. На нахуй. Опа, руны. Блять, я же не на рунах стою, ну. Надо две выпили, блять. Oh, damn it, not again. Don't let that glowing thing reach you. Now, attack the generators. Чё, еще нет? Oh, damn it, not again. Don't let that glowing thing reach you. Голова? Get away from its face now. Not again. Get away from the runes. Not again. Get away from the runes. Все. Фейк. Not again. Get away from the runes. Как ты все это читаешь? Только не говори, что их всех по очереди надо убивать. То есть раз, два. Я надеюсь, что это не по очереди два этих самых. Get away from its face now. Горящая стрела. А, подожди. 8, 9, 12. О. Not again. Get away from the runes. Можно? Not again. Get away from. Блять, почему она меня бьет? Я же не на рунах стою. Ну. Будет нет. Oh, by the gods. Get away from its face now.
Руны, фейс. Это нам еще потом, блядь, светоч этот уничтожить. Away from the machine now. Блядь, он попал. Away from the machine now. No. What are you doing? You'll get yourself killed. We need to deal with these things first. Давай. Oh, by the gods. Get away from its face now. Какой исправленный топор. Что это красное летает, интересно? Oh, by the gods. Get away from its face now. Что если подставить вот этот генератор под его удар? Давай, ебошь. By the name of the sun, get away from the glowing creature quickly. Где? The shields are down. The generators now. Блять, ну я должен был же пробить эти 25%. Что за бред? Там же было 25%. By the name of the sun, get away from the glowing creature quickly. Где этот glowing creature? Not again. Get away from the runes. Да блять, что? Что? Я же не стоял на этой хуйне, ну. Фейс, ну давай. Стрелять сюда. Oh, by the gods. Get away from its face now. Это мне столько маны сняло за то, что я попал под эти сраные руны. Oh, by the gods. Get away from its face now. Я же, блядь, в смысле? Ну, висит на мне, правильно? Oh, gosh. Away from the machine now. Привет, Now, потерялся. attack the generators. Ну какого хуя? Там же было 25%. Я не понимаю, в чем прикол. Not again. Get away from the runes.
The shields are down. The generators now. По-моему, вообще ничего не меняется. Get away from its face now. Now, attack the generators. Может, надо этот атаковать? Наверное, надо второй атаковать. Oh, damn it, not again. Don't let that glowing thing reach you. О, блядь, что? А что меня достало? Может, надо второй генератор бить? Now, attack the generators. %75% состояния щита осталось. То есть, да, по очереди надо бить. Get away from its face now. The shields are down. The generators now. 50%. Давай. 50%. Get away from its face now. The shields are down. The generators now. Да, блять, она вообще помогает или только комментирует? 25. 25. Not again. Get away from the rooms. Now, attack the generators. For the name of the sun, get away from the glowing creature quickly. Какой glowing creature? Блять, давно сохранялось. Это было на 50%. Ёб твою мать, какой муторный долгий бой. Он, в общем-то, несложный, он просто длинный. The shields are down. The generators now. Каждый раз, когда я сбрасываю проценты, если сейчас 75 будет, это потрачу на 5. 75.
name of the sun, get away from the glowing creature quickly! Она больно взрывается. Сейф. Open the gates! Get away from its face now! Shields are down. No. The shields are down. The generators now! Safe. Not again. Get away from the rooms! Ладно, я недавно сохранился. Not again. Get away from the rooms! The shields are down. The generators now! Ну, можно переключить. For the name of the sun, get away from the glowing creature quickly! The shields are down. The generators now! Да блять. For the name of the sun, get away from the glowing creature quickly! Да какого хуя? Он, блять, в километре от меня был. Как он меня убил после взрыва, блять? Я видел его, видел, как он упал. Какого хера он меня убил? Open the gates! Get away from its face now! Сраный, блять, да прицелься ты, ну. Away from the machine now! Так, хил. Это. Стрельба. What are you doing? You get yourself killed! We need to deal with these things first! For the name of the sun, get away from Да the glowing блять, creature что? quickly! Почему я умираю, когда убиваю его?
Почему я умираю, я не понимаю. Я просто не понимаю. Now, attack the generators. А до этого я типа не смазал. Короче, огненными стрелами лучше не пиздите. Oh, damn it, not again. Don't let that glowing thing reach you. Какого хера я умираю? Вот почему, убивая ее, я умираю. Кто объяснит, блядь? Как эта механика работает, блядь? The shields are down. The generators now. Ноль процентов. Может, тебя пиздить уже можно? Get away from its face now. Да блять. The shields are down. The generators now. Этот не умирает. Тот взорвался, а этот нет. Вот этот взорвался. Oh, damn it, not again. Don't let that glowing thing reach you. Абсолютно не понимаю, как она меня убивает. Где что, блядь? Get away from its face now. Умри, умри, блядь. What are you doing? You'll get yourself killed. We Я need же... to deal with these things first. Not again. Get away from the runes. Нахуй. Oh, the gods. Get away from its face now. Я всех убил. Now, attack the generators. Блять, мне кажется, я уже давным-давно пробил его щиты. И по идее уже давным-давно должен был пиздить его. Ну вот в этой игре никогда не понимаешь, это баг, блять, то, что происходит, или это as intended. Not again. Get away from the runes. The shields are down. The generators now. Ну это оно. Но оно не дамажит. То есть
есть я не могу его пробить, у него 0%. А. What have you done? Наконец-таки. Oh, I suppose the explanations will have to wait. Обратно нужны детальнее, но сейчас нам нужно вернуться в храм очищения, оно происходит прямо сейчас. I had a feeling that might be the case. Oh, I suppose the explanations will have to wait. I had assumed as much. Yuslan and he didn't even try to help me after that dragon attacked us. I was lucky to find another way in, otherwise I would never have found you. And you were... Oh. This must be the cleansing. If this is how it feels down here, then fate have mercy on those who are on the surface. Don't you feel anything? Слабо вроде. Then the Black Guardian was right, wasn't he? What you are, your fleshlessness. Kirish, I just don't understand. You are here, standing right before me, and I can see you. How is that possible? Could you really be an illusion? I suppose so. So, what now? Your decision, is it final? I don't know, but there is a secret passage into the South Quarter. If I can reach the Myrad there, I might be able to flee to one of the islands. I think I can make it. What would I do? I don't know, Saira. But if I were in your position, I don't think I could just flee. I mean, look at it however you want, but the fact not taking that opportunity would be sentencing me. But that's my rational half. You can imagine what the other voice says. Yes, they have to. Then I should leave this place before it is too late. This burning, it's getting worse by the minute. Kira is close enough to reach it by Myrid. Maybe the Golden Queen will listen to me. Then the rest is up to them. Things would have been different without you, Saira. I will let you do what you have to. Катарсис. Найдите Джаспера. Телепортируйтесь и разрушите свет. Найдите Джаспера. Так. Так, блять, как пройти? А, налево? А, ну окей. Кстати.
Просто вот интересно ради. Если мы... Туманное, речное... Параки, дюнная, арк, солнце, ролаты, морозный утес. Морозный утес. Морозный утес. Давай-ка попробуем просто интереса ради, что произойдет, если мы сюда ебанем. Игра закончится. Не могу. Блять, ну что происходит? Тоже нет. Речное. Окей, давайте в храм света. Храм солнца. Этот работает. Так, ну что, где? Хуйня. Святилище, блять, в смысле? Алло. Это же там тусуется. Разве нет? Самое. Где Джаспер? Нету. Значит, он где-то там должен быть. Сюда мы никуда войти не можем. Тут все хуёво. Блять, просто самый. Блять, ну где-то же Джаспер должен валяться, блять. Правильно? О! Нашел. Это он, явно. Блять, пусти. Готово. You. I thought you were dead. The beacon. The Nermese. They tried to storm the temple. Arenthil, but Sakarish, Yuslan, and you...
He said that the High Ones got you. Yes. Just then the Naramis broke through the gate. But the light, it burns us. Can't you feel it? But I suppose it doesn't matter anymore. Tell me, my friend. Why? Was the beacon a trap? From the very beginning? I thought it would save us. What? But you're here. That must mean something, right? You can stop it. You have to. Yes. Here I am, Jaspar Delveric. The man who for what? But you know what? I don't regret it. Сейф. Так, секундочку. Сейф. Ведь куда она? Не понимаю, где она спавнится? О, давай, пошли. Погнали. Ты не можешь сюда зайти, ну какое, блядь, чмошство. А если бы я играл за призыв, что это значит? Я просто не могу тебя использовать. Херня какая-то. О, химия. Блядь, нахуя я качал химию? Дурачок, выключай нахуй, пока не поздно. Пизда. Это пизда. Где? Дурак. Erlander. Is that you? What? No. No, you're home, darling. I saved them. Don't you see? I let them to the light. Alone. Да как? И что? А можно просто камни, блять, выйти? Ёбаный по голове. Прям вовнутрь надо, блядь, выстрелить. Честно говоря, в процессе уже разрушать ее бесполезно. Давай, папочка нам сейчас лекцию прочитает, блядь. По-моему, последняя проповедь папочки будет сейчас. Питательность мяса. Что тут? Здоров, ну что там? Алло. Привет. Батя, я вернулся. Ебать, вообще. Замут. Где батька? Опа. Надгробный камень. A great philosopher once said that every change begins with a moment of lucidity. In these moments,
a veil opens. One which normally shrouds all the unwelcome truths we're aware of, but which we've buried deep within ourselves where we cannot see them. And it is only these moments in which we can make a decision. The decision to either act or to let the moment pass until the veil seals itself again and we once more are the slaves of our habits. I don't believe in revolutions. They are too simple, too fiery, and they too often end with the opposite result of what was intended. But neither am I a cynic who has lost all faith in the world. Change is possible, but it won't come as a big bang, but rather as a long path, one that will constantly confront us with obstacles. Obstacles we can either choose to overcome, or at which we choose to quietly turn around and go back to being what we were. The sacrifice of the one who will be remembered as the prophet is proof that I am right. Yes, some might see the downfall of Enderal as the triumph of the High Ones, but it wasn't. It was neither that nor a triumph for mankind. What we were granted was a moment of lucidity, the chance to start our own walk down a long, rocky path. The High Ones exist because we believe in them. We, our egos, give them their power, and the more we listen to their words, the more we hate them, the more powerful they become. Indeed, the beacon, this ancient machine of unknown origin, can destroy us, but it can also free us from the High Ones once and for all, if we use it right. Rumors that the Arizalians have started constructing a second beacon, and the knowledge that this time we are aware of its nature, give me hope that the man I loved has not died in vain, and that we continue walking. Фух, господа, мы наконец-таки закончили Enderal. Это действительно просто поразительный. Я не могу назвать это модом. Это полноценная игра с очень специфически выбранным движком. Красавчики. По факту, это просто ребята воспользовались тем же движком, что и Bethesda, просто сделали на ее основе другую игру, нежели Skyrim. Очень-очень-очень неплохо. И очень-очень длинно. Как бы я не уверен, что есть еще какие-то моды, что-то неофициальное от Bethesda, которое предлагает такой же длинный геймплей. Давайте посмотрим титры. Вау. Это было очень увлекательно. Действительно какой-то свежий глоток воздуха. Есть свои минусы, но однозначно все минусов гораздо больше перекрывают все минусы. Вау.
Так, ну что, теперь надо выбрать, во что мы будем играть дальше. Не знаю. Скорее всего, реально, мы будем заканчивать XCOM. И параллельно начинать что-то типа Wolfenstein'а. Потому что там, кстати, довольно кинематографичный, прикольный шутер. Единственное, что я хочу убедиться, что он есть в геймпассе на компьютере, потому что он 100% есть в геймпассе на Xbox. А вот на компьютере не уверен. Периодически бывает вот такая какая-то странная история, что шутеры в геймпассе есть на Xbox, но отсутствуют на компьютере. Это очень странная история. Ну охренеть, то есть вот количество людей, которые... Глен Купер. Глен Купер. Я думаю, здесь имен 10-15 должно просто повторяться. Интересно, могла быть какая-то другая концовка? Надо будет погуглить. Могли ли быть какие-то другие концовки Enderal? Что нельзя сказать, что это полноценно классная концовка. Если бы мы оставили этого мага в его мире грез, и он не испоганил бы нам этот элемент светочи, возможно, мы бы ебанули и закончили бы с этими высшими. Ох ты, CD Projekt Red for permitting us to use textures and models from Witcher. О, нифига себе, они использовали текстуры и модели от Witcher 3, и благодаря за это CD Projekt Red. Очень неплохо. Это вот, наверное, additional thanks to studios. Besides the game studios, everyone supported project. Thank you, Rock. Sure AI. Короче, с миру по нитке. Это, кстати, большое открытие для меня, что они
у CD Projekt Red забирали текстуры, что чуваки пошли навстречу, выдали им разрешение на использование всех ассетов. Левел-дизайнеры охуенные. Ну, environment дизайнеры. А, то есть это пошли титры просто беседы. Типа все титры из конкретно классического Скайрима. Ну, браво, молодцы. Это прям какой-то такой жест доброй воли в плане создания игр, потому что, ну, монетизировать это фактически невозможно. Это находится на платформе Bethesda. Этот мод не является платным, он идет бесплатно при наличии у вас купленного, по-моему, Special Edition. И ну, то есть, даже если бы они выбрали какой-нибудь, не знаю, они могли то же самое сделать, условно, на движке Unreal или Unity, но только они выбрали вместо этого движок Bethesda. Ну, понятно, там очень большое количество готовых инструментов для создания такой игры. Но, тем не менее, ZeniMax France. German, Spanish. French audio recorded by Marcus Ross. Но это, еще раз, это, скорее всего, оригинальный Skyrim, вот все эти актеры. То есть они сейчас, скорее всего, просто перечисляют титры классического Skyrim. Creation Engine. Havoc. Да. Благословляем твой путь. Спасибо тебе за наслаждение игрой Enderal. Твой опыт от игры, который мы надеемся, который, как мы надеемся, ты наслаждался, стал результатом работы нескольких лет упорной работы. Если вы хотите поддержать нас материально, посетите наш сайт sureai.net. Если вам понравилась история Enderal, то, возможно, вам также понравятся грезы умирающего, интернет-новеллы, написанной Николасом Литзау. Вы можете найти ее в Steam, либо на личном патреоне Николаса. Да направит тебя его свет. Ну что ж, вот и, собственно, окончание истории. Думаю, можно было много чего сделать по-другому. Вот этот чувак из Ролата, я думаю, тоже мог выжить.
Даже, думаю, он мог быть спутником. Из всех них, ну, наверное, Джаспер был самый адекватный. Если честно, он мне вообще не нравился. Хер с ним. То есть, на самом деле, в этом плане я вообще никак не жалею о принятых решениях. Единственное, что меня смущает, это то, что мне кажется, что все-таки можно было светочью ебануть этих высших. Потому что получился такой не самый лучший конец. Кажется, что если бы мы этого мага оставили вот в этом мире грез вместе с его семьей, возможно, он бы нам все не испоганил, и мы бы ебанули. Если... Да, то есть эту миссию можно было не взять, а можно было взять и оставить его там. И вот наше побуждение как бы всех спасти привело к тому, что как минимум Нерим, или как его, Неримские медики, ну короче вот страна или остров Enderal был стерт. Тем не менее, игра очень крутая, отличная работа, просто великолепная, я бы сказал, что выдающаяся. Вот. Ну что ж, на этом давайте заканчивать. Увидимся на следующем стриме. На тот момент я уже выберу, во что мы будем играть. Следующие пару стримов, наверное, будут по XCOM, пока я буду думать, во что играть помимо XCOM. Увидимся завтра. Всем хорошей рабочей недели. Пока-пока.